Bem-vindos. Este é o seminário do Cânhamo Têxtil, construindo o uso da fibra no contexto brasileiro. Essa fibra ancestral faz parte aí da história da humanidade, uma das fibras mais antigas. Que bom hoje a gente está aqui reunido para trocar, aprender com esses pesquisadores, especialistas, e avançar na pauta da sustentabilidade sempre, pensando aqui como Fashion Revolution, como Fibershed, sempre pensando no viés da sustentabilidade. Bom, como eu disse, então esse encontro ele tem o objetivo da promoção de um diálogo qualificado sobre a produção de cânhamo têxtil no contexto brasileiro. E de modo sempre a considerar essa contribuição com o setor da moda, um setor têxtil mais sustentável. Então a gente reúne aqui esses pesquisadores para essa conversa. Este seminário ele foi idealizado e organizado por duas organizações, Instituto Fashion Revolution Brasil e a Fibershed, aqui representado pela Eduarda Bastian. Apoio institucional do Instituto Ficus, que está aqui representado pelo Bruno, que vai nos dar um oi, as boas-vindas. Apoio institucional também do Cívico, que está aqui nos recebendo. Realização, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa. Então, por meio da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, por meio dos deputados Caio França e o deputado Eduarda Bastian, também aqui representado, nossa gratidão por essa parceria. Agradeço nossos apoiadores, as equipes envolvidas, parabéns, equipe produtora, Fashion Revolution, Fibershed, muito obrigada por tudo, arrasaram. Nossas voluntárias também, e todos que estão aqui trabalhando para que este evento possa acontecer da melhor forma. Bom, então a gente já vai dar aqui continuidade. Vou chamar a Eduarda para... Primeiro eu vou chamar o Bruno. Recording in progress. Vou chamar o Bruno para dar boas-vindas aqui em nome do Instituto Ficus e também do Cívico. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Muito bom receber vocês aqui para a gente discutir um tema tão importante. Principalmente esse ano, que agora a gente teve um avanço regulatório em cima da pauta, a gente precisa ainda avançar muito. O Instituto Ficus, a gente trabalha o advocacy, a pauta da cannabis e do cânhamo e dos psicodélicos aqui no Brasil. A gente procura trazer dados e informações sobre esse mercado tão importante que a gente entende aqui para o país. E esse evento é muito bom para a gente trabalhar essa educação, Acho que a gente tem muito preconceito em cima do tema e uma discussão com pesquisadores e especialistas aqui tão renomados ajuda a gente a trazer um pouco de luz para essa discussão. Fê, obrigado, é um prazer poder compartilhar e ajudar nessa frente. O Instituto Ficus faz parte da frente parlamentar, a gente foi um dos idealizadores desse espaço, o Cívico também de portas abertas para essa discussão. Muito obrigado mesmo e espero que vocês aproveitem o evento. Valeu! Lembrando também que após esse seminário, nas próximas semanas, a gente vai disponibilizar as recomendações e aprendizados do encontro de hoje. Aí o vídeo também, na íntegra. Então, todo esse material será disponibilizado nas nossas plataformas. Então, para dar continuidade, Eduarda, agora você segue com os pesquisadores. Bom dia, pessoal. Sou a Eduarda, fundadora da Fibershed Brasil. Eu vou estar conduzindo hoje essa conversa. E a gente escolheu a dedo pesquisadores que, de fato, podem nos ajudar a trilhar esse caminho para o cânhamo industrial. Então, eles vão trazer informações muito importantes relacionadas ao cânhamo têxtil, principalmente. Então, absorvam muito o que eles vão compartilhar, porque é um conhecimento muito precioso. E a primeira pesquisadora que a gente vai receber está de maneira online, ela não pôde estar aqui hoje, é a Git Skoglund, da Suécia. Ela é pesquisadora têxtil, pesquisa cannabis desde os anos 90, na Europa, na Ásia. Até o Remi comentou, ela é a consultora para os negócios de cannabis, de fibras de cannabis, então ela tem um conhecimento muito aprofundado no assunto.
E ela também é especialista em identificação de fibras, se é cânhamo, se é linho, se é lúpulo também. Ela faz algumas pesquisas em museus que mostram se é cânhamo ou é lúpulo, que é muito parecido. E vocês vão entender durante a apresentação dela por que é tão importante saber essa identificação. Então, Git, can you hear me? Git, can you hear me? Mas ela não sinalizou que se ouviu. Now, can you hear me? Yes, I can hear you. So, Git, welcome. We are very happy to I have hear you. you very bad. Yeah, yes. But it's good if you hear me. That's the most important. Yes. So we're very happy to have you here today, and we don't have much time in between the presentations, so take it away, the floor is yours. Shall I start my presentation now? Yes, you can start. Shall I start? Thank you. Yeah. Fantastic. I do. Just let me know if you can't hear, all right? I'm very happy to be here. I wish I was actually in person with this meeting. It's very interesting what's going on. But I will I will just go ahead now with my presentation because the quality is so bad. So I go ahead and questions can come later. Is that okay? Maybe on the chat or so on. So I will start to tell you a little about myself. First of all, this is in Sweden, of course. This is a hemfield in Sweden. And why I show this picture is because it's a fantastic variety of hem. This is how textile hem should look like. It should not be tall, it should be around this size and a little more fragile than what most people think it should be. Anyway, I'm a textile researcher and I research about hem since 1990s. I'm also a consultant when it comes to hem textiles, and author has written several books, one in English. So research going on because this is a plant that is so interesting, so I can't stop. But what my three main theme in my research is about those three things. First of all, the relationship between traditional and industrial, and also hem's relationship to other fiber plants. Very important. Hemp is not only the plant here, it's the reason why hemp, for example, had not been into the industry that much. So it's very important to have a little focus about other fiber plants also. And also I work a lot with conclusive fiber analysis of plant textiles, and especially hemp, how you can analyze the hemp textile, and so you really sure that's what you actually have. So that's why I work with many years. And the recent years I've also worked with strontium isotopes to see where all textiles actually comes from, where the hemp grows, and so on. So this is my three basic themes. So hemp, of course, is a fascinating plant. Why? Of course, because it's the most distributed textile plant, especially when it comes to the traditional way of making textiles. That is manually, of course. So this is the area where hemp have been grown traditionally. Of course, the Europeans also took hemp to America, North America,
but that was rather late. And they also took it to Chile for making marine products like ropes and so on. But this is the actually area that hemp had tried most of all, where I sign here during this little square. And what you can see here also is the climate, of course, is very important for hemp to thrive. It's temperate zones, sometimes in subtropic zones, and also in certain polar zones. But tropical, no, doesn't work with tropical at all, because hemp needs about 12 hours daylight. If not, the hemp will give you no flowers, and of course no flowers, no seeds. So this is very important, probably for you in Brazil, to take in where you can grow hemp for fibers. Everyone can grow hemp for CBD in greenhouse or whatever, but when it comes to fiber, it's a little more difficult. So where can we find them today? Where have hemp been conserved, you can say? This is the areas. A lot of limestones and in mountain areas that grow hemp in valleys. And this is the same in Europe and East Asia. So this is also where we can find old traditional hemp cultures nowadays. Now, of course, you can grow hemp also about all this, but this is where you find hemp still going on. So, did you talk to me? Oh, shall I go ahead? Yeah, go ahead. Can you hear? Yeah, thank you. Yeah, all bast fibers. Bast fibers is a certain plant when you take the fiber from a stem, and they can be fantastic fine if you extract it manually. And in Europe we have flax, of course, most people know about flax, and we had hemp before, traditionally, but we have never had a textile industry of hemp. It's not many countries who have that in Europe. And then we also have hog, and hog is relative to hemp. Today you use hog when you make beer, but that was the same before. You used hog for textiles also in Europe. And then we have nettle, the same, but nettle is a wild plant, so it's a little different. But all those plants you can make very fine textiles if you work manually. But there is another situation when you want to make it industrial, because the plant doesn't really fit in the industry that much. It's only some very few if you want to go up in volumes and also equal fibers in the machinery. So what we have today is of course cotton, and we have jute, not so much for textiles anymore, but jute is a big part of our fiber industry. And then we have a little limited flax. Hemp is not even on the map when it comes to market. It's just less than 1%, not even that. So this is the main thing you have to take in. So in Europe, flax was the winner in the industry, and that comes in the end of 1800s. Then we focus a lot about flax because flax have more even fibers. It's more easy to extract the fibers in a machine. And that's why hemp was not even there. When flax come into the industry, they decided that hemp was out. And one reason is that hemp is actually a dioecious plant. In a field you have 50% male plants and 50% female plants. And it's not only because of this, it's also that it grows more uneven than compared to flax.
So traditionally, it was in Europe only the male plants people made textiles of, not the females. The females can't give you fibers for textiles like that. So this is a kind of problem. It was not necessary in the future, which I will tell you later on. So it's only male hemp plants or juveniles. With that said, hemp that have not went into female and male. Just before they go into female and male, they are juveniles. Then you can't see what's female, what's male. So it's actually only hemp juveniles or male plants that can be compared to flax. And this is what you can also see in very old botanical prints. There is a hemp male plants there in the corner, and you have shamrock and male plant. So all those old botanical prints show us actually the fact that is the male plants we make textiles of. But then in Asia, in many cultures in Asia, sorry, I had to just adjust my I'm back. Wait 1 more second. We can't hear you anymore, Git. There's something going on with the sound. We cannot hear you. I'm so sorry. Just wait Yeah. 1 second. Okay, I'll go ahead. No, we still can't. I will show you this movie. We It's, cannot hear how you. they harvest Yes, okay. actually juveniles. This is before hemp went in to be a male or female plant. This is how you can get the finest fibers. But what you also see here is that hemp should not be that tall. It should only be around 1.6 meters. And the stalks is very fine. It's not really heavy at all. It's very flexible and fine. And here also, they cutting the stalks. They don't pull it out like they do in Europe. Here they're cutting up. And why? It's because they're not going to wet it. The Here, video they is not just working wait very the well. fibers manually, so they don't need to wet it. So this is how it looks. So this is how they did in China. In China, you probably know that they make the textile of hemp nowadays. So this is the strategy, even if this is traditional. So that's very important, that hemp should not be too tall. Because when it's getting tall, they develop another cell layer. So that's what's happened, that the fibers get too rough, actually. So here we have the traditional textiles from Transylvania, very nice dresses, and of course it's made on male plants. And you see how the male looks there, and you have two females on the other side. But when it comes to rope making, then it was different. Traditionally, of course, the rope making
business was another kind of traditional, way of growing hemp. Then you want to have the tall hemp. And then traditionally they harvest both male and female, and that was super heavy, so it was of course a work for men. So you see here, the roots are so heavy, it's very, very heavy. And here they pull up the stalks because it's going to be wetted. So every time you wet it, you have to leave the roots on the plants because then the wetting getting more easier. So this is how fibers look when they are this long and coarse. So this is, of course, you can make some textiles if the fibers are flexible and fine, if they have been grown very nice in good soil. Then you can make this kind of textiles, as you see in the movie. Very, very heavy rugs. This is nomad rugs from Turkey of hemp. It's fantastic quality, but of course it's rough. So when you harvest both hemp and female plants, you can make this kind of textiles, rough and heavy. So one problem we have right now around the world when it comes to hemp is that a lot of so-called hemp textiles is sold as exactly flax. And this is of course a problem for the market. And it's important to have this in mind. When you buy a textile, please try to check it, because we don't have a textile industry either in Europe and US. All proper hemp textiles like this kind comes from China in that case. And they are much the same. They are of course super dirty resistant. That's one favorite I like very much, that they actually don't attract dirt and so on, and it dries quick, and of course it's very strong. So this is a problem right now. But that's why when you start to work with hemp, you have to understand how you can see the difference between flax and hemp. Flax and natural actually have the same kind of properties in the fiber. They have something called S-twist, and hemp has zeta twist. So this is the way you can check the fiber if it's hemp or flax. You can also check it in microscope, of course, but this is also easy to do manually. And when you do it manually, I just show you some example here. Then you do like this. You just take out a little fiber and wet it, and when it dries, it goes the opposite direction. So then you can test it in this way. So this is important for everyone who's going to work with hemp in the future. So now we're coming into the industrial part, which I understand is what you are very interested in. And then we have also something called that nowadays in the industrial area, hemp have been a kind of feminized. We focus all the time on the female plants. It's the female plants you get quarters from, biomass, composite, seed, oil, and of course CBD and THC. But if you want to make textiles, this is the male plants. That is the most important. So in Europe, you can say we have, no, not only Europe, both Europe, in the Western world I should say, we have 3 different basic ways of grow hemp. And one way is to grow for biomass. You want to have a lot of weeds and sheaves for building materials and so on. Then the most of the industrial hemp, they have breeding, so it's mostly female plants in the field. It's only 10% male. Now I hear someone talking.
Shall I go ahead? Yeah, go on. Yes. Yes. Then You can go another way. The other way is to proceed production, and then it's breeding, so it gets very heavy females. And of course, it's 50% males, but they are super big and you can't make any textile from it. And then you have the other area, and that's for THC, medicine, and CBD. Then you plant the females by cuttings, no males at all. And then no pollen or seeds or so on. So this is the three basic way. Sorry. I hear someone talking. Let's see. Can you hear me? Yeah, you can go ahead. Okay, thank you. So today China is largely alone on the hemp textile market. Many projects going on in Europe, but so far I have scanned, there is no really production going on. Many new producers wants to go for hemp, but this is the problem, as I told you before. But China is a good example, so we can learn a lot from China, how they handle it. As I told you before, first of all, harvest before flowering is one very good way. Then you harvest the full field and you got very fine textiles. But in China, they also have hemp, industrial hemp, but with slightly more THC. And they also have hemp breeding program for finer fibers. And also the collaborations between research and factories. They contract the growers, also very, very important. And it's small-scale growers, because those growers need to work still a lot manually with the harvest. And then they have invested in a very what do you call it, economical cottonization. That means that you lower the fibers so it looks like cotton. Of course, you're missing the strength in the fiber, but that's the best way of spinning it. And also to blend fibers, because already in small amounts, the textile could get better properties if you just blend it with little hemp. So that's one way you can come further. So an advice is to coordinate this with other textile industry. You share equipment like flax growing, like hemp growers can be contracted for lower cost, because hemp makes the soil much better. So many farmers just want to grow because of that reason. So that's actually happens in France right now, that they let farmers grow hemp for a lower cost because they want to have a better soil. So small mixtures of other plant fibers such as cotton or flax or even wool, like this example here in the picture, make it easier to spin hemp. It's also increased yarn strength. So breeding hemp for fine fibers is very, very important. Now I get a little bit too quick. What's happened in Europe right now, and also US, is that we can't grow any more land races. What I mean with land races is that you grow a plant and then you take your seed and took your seed for the next season. That's not allowed. And that's not good when you're going to grow for textiles, because hemp needs to establish for certain years before it can give the finest fibers. So that's a little problem. But on the other hand, the benefit is that we can breed varieties that they don't need to be major, because we don't want it to be give seeds and so on when we grow for fibers. So this is some kind of agriculture solution I want to tell you. So
now, this is just an example. I talked about Turkey before. This Turkey hemp also has slightly higher THC. It's not certified in European Union, but it gives large volumes of fine fibers, and we tested it in Sweden. But at that time, of course, the Swedish people didn't want to have a plant that didn't mature seeds. But now it's not important because you have to buy the seeds every season anyway. And when you do that, the THC level is not that high at the same time. So non-flowering is a great advantage for both textiles actually and biomass, especially this kind of land races. So test breeding is a very important area. So I will end with this. I talked later with my partner, Robert Sikra, and we have gone through little Brazil's environment and so on. So what we can see, the best area to grow hemp for fiber is in this region, Rio Grande do Sul. And no wonder, because in, I think it's Uruguay, just south there, they have grown hemp for many years. How it goes right now, I don't know, but I think it goes well there. So this is the area where you actually can grow fine hemp fibers if you want to do that. So now I'm going to end. I think I did this very quick, but yes, this book you can buy on Amazon if you want to read a little more about hemp and also look a little more what kind of textiles, different kind of hemp could give and so on. So, thank you. Now I want to go back, let's see. Thank you so much, Git, for your presentation. As always, extremely informative and enlightening, I believe, for many people in the audience. Fê, we are a bit ahead of schedule. A gente está pouco... Adiantado, está adiantado. Acho que a gente passa ou abre. So we are going to have a bit of discussion between the three of you in the end. We are a bit ahead of schedule, so I think we might have time for questions from the audience, but we would like to jump into the next presentation now. Is that okay? Do you think you can stay until the end? I know it's very late in Laos. Or I can check if... Are you talking to me now? Yeah. Shall we have the question? Is it good? Oh, can you hear me? I hear you bad, but I will try more. Yes. Maybe we can have some questions from the audience, seeing as we are ahead of time. Yes. Does anybody have any questions? Alguém tem alguma pergunta, gente? We have a question about the breeding topic, about the land races from Europe. If you could just, the certified seeds. If there's any conflict between the certified seeds and the land races. Yeah, it's very difficult to certify seeds. You have to be established company and so on. So, of course you can, but it's difficult. You have to do it through university or... I tried actually once with university in Lund, but it's
very moment 22. But it's not impossible. It's going to, but you have to test breeding it and so on. And it's kind of moment 22. Where should you test breeding it if they don't allow you to grow other seeds and so on? But that's how it is right now. Yes. Thank you. Let me check if someone has... Alguém mais quer perguntar? Gente, aproveitem que não ia ter perguntas da plateia, só porque a gente está adiantado mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Hello, Git. My name is Marcia. I have land. I planted in Uruguay. I have a business, hemp processing business for 4 years in Uruguay now. And I wonder, the seeds you were talking about in Europe, this processing, how long do you think it will take to European countries to have those seeds? And if you think China is a better seed bank now for the south of Brazil and Uruguay? Thank you. Thank you. I could hear that you talk about the seeds. Some seeds is better than others, but you have to translate that question, please. One more time. Vai ter que falar um pouco alto. A questão das sementes, né, que ela falou, das sementes europeias, genéticas que estão tendo essa evolução. E aí eu queria entender se eu acho que o têxtil na Europa hoje vai ser um processo mais rápido de evolução ou se na China a evolução vai demorar. Eu posso responder, já que na China eles já estão bem mais avançados. Yeah, her question was if the seeds from Europe for textile purposes, if China is much more advanced in that than in Europe. Europe is still taking, it's not at all. Yeah, Remi is helping me. I think, yeah. We test breeded in Australia for some years ago, and then we had seeds from China, seeds from Europe, France, and everywhere. That's the same problem that the Chinese industrial hemp also have higher THC. So it depends on your regulations in Brazil. It depends on your rules when it comes to industrial hemp in Brazil. Hi, Git. I have a question about, so before seeing your presentation, I've always read that that hemp fiber is a very adaptable plant, so you could basically plant it almost anywhere. And I know you were specific about the temperate zones as ideal zones, and then the, I think, subtropical as secondary ideal zones. Does it matter? Does it mean that if you're not in an ideal climate, the plant might grow, but it might not give quality fibers? Or is it related to yield, so to the amount of fiber you can get? Or the plants wouldn't even grow not in the ideal climate in terms of both exposure to sun or humidity or type of soil? Oh, wow. I couldn't hear that. It's just that I heard you say tropical, but... Yeah, but in other words, what's the impact? One sentence question. Yeah, I'll do one sentence. How does being not in an ideal temperate climate impacts yield or quality of the fiber? Git, we are having a bit of technical problems.
Yes. Yes. And I can't hear this. yeah. Sorry. So we want to thank you so much for your presentation. We are going to go on into Remi's presentation now. Thank you. If you'd like to stay until the end so we can have a bit of a discussion between the three of you. And if anything you can... Yes, I will. Yes. Yes. Thank you so much, Git. Thank you. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu sou fã do trabalho dela há muito tempo já, sigo o trabalho dela. Ela é realmente uma consultora muito importante de fibras de cânhamo na Europa, na Ásia, já foi para o mundo todo. E achei muito interessante que ela falou sobre o Rio Grande do Sul, porque foi o único lugar que a gente cultivou cânhamo para uso têxtil foi no Rio Grande do Sul, na Real Feitoria do Linho Cânhamo, foi por ali. Mas então agora a gente vai passar para a apresentação do Remi. Remi é o CEO e fundador da Ecolution e ele vai falar um pouco agora sobre todo o processo dele da criação de uma cadeia produtiva para fibras de cânhamo. Ele colocou algumas amostras ali também de lençóis e cortinas de cânhamo, um projeto que eles têm em parceria com a IKEA, ele é da Suécia também. E acho que a gente pode colocar a apresentação. Git, can you hear me? Can you just stop sharing your screen, please? That's it. Yes? Hello? Yes. Could you just stop sharing your screen, please? I thought you talked to me. I turn off, okay? Manda uma mensagem no chat. Okay, maybe I should start a little bit before we get the presentation. Should we testing the audio? Can you hear us me well, or should we put up the volume? Okay, here we go. Okay. This should be a video. Press play. In the video, we will see some harvesting machines, but let me introduce myself now. So my name is Remi Loren. I'm the founder of Ecolution, the CEO. I am from Sweden. Ecolution has been established in the hemp industry in Sweden for the last 12 years. Here you can see a field outside Malmö, in the southern part of Sweden, in Stockholm, and our harvesting machine working the field. In this picture, it's a Polish variety that I will tell you about, and our value chain, how we build up the whole fiber to textile value chain in Sweden. So a little bit about me, and that's the approach I will take today, how we are building the whole value chain and try to inspire you all to do something similar here in Brazil. My vision with the company is to restore the balance that humans have with nature and humanity. I come from an entrepreneurial family, and my parents are from Polish immigrants that came to Sweden in the 1970s. My grandfather was an entrepreneur in Poland after the war. He actually took the bricks of the ruins and the bomb buildings during the war, built up new houses and real estate, and then later the family came to Sweden. There was a big trial because the government in Poland took over the company my grandfather did and made it
a government company and threw him in jail 15 years. So the family had to start over. My father and my grandfather started a company in Sweden that worked with recycling and materials and really trying to recycle these to different products. So that was my childhood basically, that what we discussed. They brought me to factories. I was in meeting rooms. If I would be 10 years old, I would be running here in the background. So they brought me everywhere, and I thought that has inspired me and my DNA to be here. So thank you for inviting me, Eduarda Fashion Revolution and Fibershed. So I'm really happy to be here. It's my first time in Brazil as well, so a really warm welcome. And Ecolution, we grow, we process and manufacture end product of hemp fiber and hemp sheets. We have a full vertical integration of the value chain. We started with building materials and with insulation materials in 2013, which is a very conservative industry. So here you can see the first project that we did, mixing the inner core of the plant, which is the wooden part, not the fibers, with limestone and water. And then we get the fire resistant, mold resistant, and termite resistant building material. Here you see my father and my uncle helping in the business. So it started basically at home, this company. We invested in some very similar and simple equipment. Here is actually one of our farmers today, Thomas in the middle, also been engaging. He has been growing hemp since 2003 in Sweden, when it was, let's say, deregulated and legalized. We can build very nice structures with this material, and we scaled this to larger buildings, to private villas, prefabricated panels, and also we built the world's largest hemp building in Sweden, which is around 20,000 square meters, a big logistics center. So that's what were the start to provide healthy homes, because we spend 90% of our time indoors. And there we want houses that breathe. We don't want plastic houses. We don't want chemicals in the houses. So that's where we come from with Ecolution. And this is some of my co-founders. Naib in the middle is my childhood friend. He's an engineer, so I tried to push the agenda on him for 4 or 5 years, and then he joined the company. I spent my early years traveling around the world, meeting people like you. I don't think there is one professor that I didn't visit when it comes to hemp building or hemp fibers in the world. So spending 5-6 years of traveling and getting the knowledge needed to scale the company. So as you know, hemp has enormous potential, enormous amount of uses and end products, but you have to decide very early which path to take. I will come to that when it comes to farming, because everything of the quality of the hemp is decided in the field. We had a question before about the varieties, the soil types, etc. When speaking about textiles, the most crucial part is the retic part, at least for our process, that is cottonization. So I will jump to that a little bit later. But here you can see a very close-up of one of our fibers. It's a semi-retted fiber, so it's quite yellow. It means that it has stayed in the field just for a couple of days. So it's quite coarse and yellowish, so it's not gray, dark like the retted fibers. This is applicable for the paper industry, for example. And if you want to process it more, you have to run the machines and the carding lines much tougher to this material, and you will lose quite some fiber properties. But we in Ecolution, we are focusing on the fiber part and the herds part, because at the end of the day, you get 50% chives out of the plant and 30% of the fiber. So scaling industrially, you need to adapt some kind of streams to offset the other materials. And the rest is dust of the plant when you process it. So you have to think in a holistic approach what you do with each step, so you don't get saturated or standing with a lot of material. So we started with insulation and paper, and now we moved to textile and learning the cottonization process of the fibers. It's kind of a different approach that Git spoke about, because traditionally we're talking about long fibers, hackling, scourging methods in Germany or in France, in Belgium and in China. We are trying to look at the existing cotton industry, like you have here in Brazil. You have a quite substantial cotton industry. How can we use existing machines to adapt hemp
fiber in order to accelerate the movement and the hemp as a plant. These are some reading slides. I will not bore you with that. You can get the presentation afterwards. But we are focusing on big industries like textiles, of course, but we're also selling our short fibers to the automotive industry, which use it in cars. So if you are driving a Volkswagen, Audi, Mercedes, you have hemp in your car, basically. So that's kind of good. Building industry, a huge off-taker, a lot of potential. In contrast to what the forestry is bringing, hemp can be a really, really good balance to paper and construction as well. Here you can see some numbers of the potential, because the hemp market and the fiber market is growing by 15-20% per year. So it's starting around $10 billion at the moment, but in the next 10 to 15 years, we will see a growth that reaches $100 billion in the fiber market. You can compare it to cotton and the polyester market. In Europe, hemp farming is growing. It was a little bit a dip, as you see here, during the COVID times, but it's growing and it's booming. There's a lot of investment going on in Europe at the moment, in processing facilities, decortication facilities, cottonization facilities. All the spinneries and all the textile industry has been sold to China and to the Asian countries, Bangladesh, Pakistan, and India. However, now many companies are looking how to return to Europe and build up local value chains. Because, as you know, you never know what goes on in this world. It can change quite quickly in terms of geopolitical climates from one mandate period to another. So I think it's a wake-up call to bring local industries back, be self-sufficient as a country, should build up the industry here in Brazil, grow in Brazil, process in Brazil, and sell in Brazil or the neighboring countries. There's no need for export, so building up the local approach is the way to go. And now I'm going to move into the steps of the process that we use in farming. We use a Polish variety, which is called biało-brzeskie. It is 4 meters high. It said we don't going to use high varieties. We do, because we cut it in the machine to 40 to 60 centimeters long fibers, because we use the cottonization process. We are not working with long fibers like in China or in hackling and sculpting methods. We are working with short cottonized fibers at the end. Therefore, we are using this method. We have around 70 farmers around Scania, which is the lowest, southmost part of Sweden. Right now we are scaling up to 2,500 hectares, 70 farmers that we encourage to start their own association. Right? So the farmers have like a cooperative that we can have a really great dialogue with, and then we can attract more farmers, and that's how we grow. And here we can see the machine working again. This is our agriculture manager, Holger, in the picture. And here you see the hemp in southern parts of Sweden. It's almost 4 meters high, it's very dense, and it's very thin stems, because the amount of seed per kilo per hectare determines how dense the plant will grow. So you can have, let's say, 120 to 150 plants per square meter, gives you a certain type of stem of the plant. If it's too thick, it will be looking like bamboo. The fibers will be much coarser, and you will have a lot of wooden core material to handle in your production. So everything starts in the field, everything starts with the varieties and the experience of the farmer, the microclimate, the retting, the soil type, other factors that can affect. We put the seeds in the ground, 1, 2, 3, there come a lot of birds and they eat up the seeds. So you will encounter nature's own problems or how to tackle this in a very good way. But compared to cotton, let's say, which I like to compare hemp with, because I really truly believe it's a good balance to mix these two materials. Hemp requires a lot of less water, around 10 times less water, no pesticides, no chemicals. We said that hemp is quite easy to grow, and you can put it anywhere in the soil. I would say, yes you can, but it depends on the yield and the type of fibers you want to get out. So
to me, hemp is how can I say? It's a sensitive plant still. You have to have experienced farmers, so it's a little bit like a prima donna plant. But depending on your end product, you have to decide it very early what you're going to focus on. And of course, it creates a lot of benefits for the soil. It binds a lot of carbon in the soil. Hemp has long roots, almost like 1-2 meters small root system that goes into the ground. It can withstand drought and heat very well. So if it's a dry period that is coming, then it stops growing. It doesn't die or it doesn't get affected with that. You want water in the beginning because that gives the plant a good emergence. If you don't get water, you will have a later harvest and so on. So it's very important to work early and your preparations. So the following slide is going to be like a 10-step explanation of how we grow in Sweden. So the preparation of the field is very crucial. Take care of your soil, turn your soil, get air into the ground, put some nutrition into the ground, limestone into the ground, check the pH values, and be prepared for what's coming. So we're gonna put it into the ground in April. This is a seeding machine, which is also something that is very crucial, that the temperatures in the soil cannot be too cold when you put it into the ground. You cannot put it too low into the ground. Even 1 centimeter will matter, and then the different heights of the plant and the emergence will affect the whole process afterwards. So trust me, we have learned the hard way in doing this and made all the mistakes that you should and have to do when doing this. But if everything works fine, you put it into the ground, you get some rain. You want some rain after the seeding in order to establish a good climate. Then hemp starts to show in a couple of days only. So the emergence is quite quick. Then of course you have to look at the local ecosystem. What kind of animals are there? What kind of birds are there? You know, everything is decided on the exact location where you will grow. After a couple of weeks, it starts to reach your knees. It's around 30 to 40 centimeters already. And you can see that it's going to be a good yield if nothing gets bad. If you have a lot of rainfall, for example, you will water damage the field and you will have yellow plants. Then you have bugs, then you have other insects that come, mushrooms. You know, I can make the list so long for you, we will have to have another seminar. So here you can see some of the trials. And that is the really first step to do here. Where you decide to grow, do a lot of trials with different varieties. Right? So to see what varieties work in your ecosystem, in your soil. You can see the yellow parts. It can be that there was too little in this test. I think it was fertilizing test of how we can provide nutrition to the plant. So we use potassium, kalium, and nitrogen. Simple, easy fertilizer for the hemp to grow. And then the growth cycle continues, and it's quite fast. As you can see, the hemp is also outperforming the weeds in the field, right? So that's why we don't need any chemicals like the cotton industry is doing. They have a lot of chemicals, they spray and so on. Hemp grows fast, and we want it to grow fast in the beginning, so it takes out the weeds. Some of our farmers had problems with some weed varieties that we couldn't get rid of. They were resistant to some of the chemicals even. Now they have grown hemp 3 years in a row in the same field, and the weed elimination is a fact. So there is another very good part of growing with hemp. So the farmers really like growing hemp. It has been established in the rotational system with their crops. So when they grow for corn or oats or wheat, they get 10% more yields on the food crops, where hemp has been grown the year before. So it's also a very important equation to take with you when you get the argument, why should we use farmland to grow hemp when we need for food? Of course, you can harvest the top and the seeds and the protein, but in this value chain, we have focused on the biomass. So we harvest before flowering of the plants. We can invest in techniques of taking the top, and we have to wait to the seeds to be mature, but that also risks us to come late in the field, because in Sweden, in October, it starts to rain. The machine will go into the ground, we cannot harvest it, and the hemp on the field will be overwetted.
and the field will start to rot, or the fiber will start to rot. So super important also microclimate and timing in the field. Here is the video as well. So we put it in when in this harvesting machine. In the front there is a drum that's cutting the hemp to 40 to 60 centimeters. It lays in a swat behind the machine, and then we spread it out to start the retting process. So we ret in the field. We don't ret in another way, and that's also a very crucial part that I will come to. That here it's where you decide which product you can sell or which market that's going to take the product. So we spread it out after the retting, so the hemp will be even spread out in the field. It's yellowish, green in the beginning. With one rainfall, in just 3 days, you will move from green to yellow in 72 hours. So it can be it has to be a very detailed process to see how the retting process goes. Then we leave it for the textile varieties around 4 to 6 weeks in the field, and we turn it 2 to 3 times depending on the rain. And the fiber quality will be dependent on the retting process. There is not a way that to pray to the weather gods and say that we will have a good process. If we have dry fiber, we don't have any rain, we will start to have some issues and some problems. Then you have to be prepared to take out the hemp and have maybe the paper industry to take it, or the construction industry to take the material. So again, being resilient and versatile and having the plan B's is very, very important. Then we swat it back again in order to press it, to have bales that our farmers can keep in stock for us. So after the retting process, which I cannot stress enough, which is the most important part, we bale the hemp. Another thing, you cannot bale hemp when it's raining, when it's moist. If we get a lot of moisture, more than 15 to 17% in the bale, when it's baled, it will be moist in the bale. And what happens then? The materials start to rot in the bale. We will have bad quality fibers. So it's super important to bale in good dry conditions and to store it in good dry conditions. You cannot have moisture from the ground soaking up in the bales, because then you will have moist hemp, you will have problems in the machine, you will have problems in the processing. The farmers bale up, they keep it in their warehouse, and when we are getting our, let's say, request from the factory, we order the material. So this is our factory. This factory was made possible through a grant from the Swedish Environmental Agency. They gave us a pure grant of 8 million euros, more or less, in order to execute on this establishment of the decortication and refining productions. We had to take in some private investors, farmers invested in the company, so it was like a collective approach to push the hemp industry forward in Sweden, which is what it's all about. You cannot do it alone. You need a great team, you need people from the agriculture sector, from the, let's say, textile sector, the business sector. The whole team needs to execute on the plan and be together on it. So that's most important. And you can see we have a scale here. So the farmers come with the trucks, we scale in the hemp and we scale out when they leave. So we know exactly how much hemp we have. We have developed our own software so we can track exactly the fibers that I have on me today to the exact farmer, to the exact field. So we use a software developer to develop the whole value chain of hemp. That is also really important to have traceability in the textile industry. And this is how it's unloaded and brought into the factory. I don't know how much time we have left. Just to think. Okay. So it's a closed loop cycle, right? From farming to different materials, different fibers. At the end of life, our insulation products that we use for the construction industry, we take them back and we recycle them. And so that's what we want to do. If the fiber is also good quality with clothes, that's the next step, also to work with recycled fibers in the loop. Now we work with virgin fibers in the loop. So at the moment we have 12,000 tons
of raw material hemp available. As I said, 30% of that is fiber. The rest, 5,000, 8,000 tons, is ships, the wooden part, and the rest is dust, basically, that we sell to the garden industry. So if you're gonna plant roses or rhododendron flowers, and you buy the soil in the supermarkets, there is hemp dust in Sweden in those products to provide nutrition back to the soil. Here you see the machine park that we have a little bit in the background. So we have zero waste in our production facility, which is also a very important part, to not have any waste, to have the closed loop. So we have farmers, hemp processing, and finished products as our core value chain. These are the products that we can offer. So we started, as I said, with building material, but now we move into automotive, textile, biocomposite, paper industry, by certain qualities. Let's say present paper, wrapping paper, cigarette paper, all these papers goes to the paper industry in Europe. Here you see an overview of our decortication. This is the step where raw hemp is entered into the line and out comes two fractions, the wood and the fiber. So there's two parallel lines here. You can see this is decortication line number 1 and line number 2, and in the middle is the refining part. And the refining part is crucial to have when working with textiles, because at the end of the line we have carding similar machines to clean the fiber, to open the fiber and prepare it for the next step, which is cottonizing the fiber and making it more similar to cotton. It gives us also strength that we have many legs to stand on. If the construction market crashes because of high interest rate, the textile value chains are interrupted because of the geopolitical situations, freight issues to Bangladesh, to India, to China. We, with this facility, can move the raw materials to different parts of different industries as well. Here you can see a short overview of the hemp fiber or the plant. When it's green, it's quite visible that it's green, and it's very tough to process. It will jam in the machine. 2-3 days later, one rain, we have yellow, and then of course the fibers that come out are cleaned from the wooden parts and decorticated and refined. Then they look like this. This is the end of the line, the two first products that we have to work with. If you reach this step, then we are quite happy and we can move it and the fiber into the cottonization process and the textile processes. Then you have to have the ambition to decide what textiles do you want to do. You want to do home textiles or you want to be in the fashion industry? Already decided. Fashion industry, long fiber, Chinese fiber, some Ukrainian fibers, hacking, scouching, finer qualities, 100% hemp, yes, that's fashion. Shorter cottonized fibers means some blends, cotton, lyocell. You can see there in the table, I have some examples where we do bed linen, curtains. I think that is the way to get started, because right now if you have 100% cotton or 100% polyester, even if we blend in 5% hemp, 10% hemp, let's work as a journey to increase that percent year by year. Putting the bar up too high will put some difficulties on the machine manufacturers, the machine parks. They will say, oh no, it's not possible, and so on. Let's try to blend it in order to make an example and get every percent count and grow in a positive trend. The fiber bales you see in the middle, will be shipped. Basically, it's a high-dense product. One bale is 200 kilos of fiber, and it can be shipped all around the world without being too expensive. Since fiber is a global, let's say, commodity, which is good to start with. And then you have the ships on the right, which is we sell this to animal bedding that the horses have in their stables. We sell it to the construction industry, small animals, dogs, cats that have places to be at home to make their needs, and also to gardening, that you can put it in your garden and so on. And this is the overview of the process. So we work with decortication, refining, and cottonization. The chives go to a separate stream, again 50% of the material, right? So you cannot not talk about it or neglect it.
And at the end of this process, we have cottonized fiber. And then you ask, okay, what do we do with the cottonized fiber? Then you have to see what your spinners, what kind of machinery do they have? Do they have cotton spinning machineries? Do we need to degum the fiber, to bleach the fiber? And there are so many steps here in this part, which determines the end product as well. If you degum and you bleach the fibers, you're taking out the non-cellulosic parts of the plants, like the pectins and the lignins. That is what we do in the field in the retting. But in order to have white color of the fiber, you need to degum and you need to take out, you need to bleach it. It's a chemical process. That goes for feminine hygiene, for example, tampons and so on. So there are very interesting projects going on in Europe in that field as well. The whole process looks something like this. So you have decortication, refining, mechanical cottonization, where the fibers are open, made similar to cotton fibers. We're talking 30 to 25 millimeter long fibers only here. We're not talking about the 60 centimeters wet spinning, wet spun Chinese fibers at the moment. We're talking about cotton similar fibers. So that is where I believe that mechanically we can reach a competitor or balance the cotton. And I think there, in my opinion, this is where the industry should start with as well. Then we have a non-woven line that makes the insulation materials. We do materials for furniture, for beds, and so on. That gives us the flexibility to put the fibers into different processes as well. And then finding yarn spinners and weavers for the final fabrics that can handle our fibers. And they will complain in the beginning because they will receive hemp, they will run it in their spinning machines, and they will lose 40% of the fiber. And they will call, we are losing too much, it's too soft, it's too this. And then you have to go there, we have to do it together to learn how to spin the fiber. The next trial we did, 20% yield loss of the fibers. So it's about education, about learning the material in the particular machines as well. That everything is possible as long as you want to learn, you want to try, you document, you keep track of your process. So what we offer today is these 4 types of products, which are the decorticated, refined, cottonized, and the final yarn. And right now we are focusing on home textiles, so we haven't moved into the fashion industry yet. So we're focusing a lot on the home textiles. We had some projects, I will show you some really inspiring Italian projects. The one that I'm wearing today, for example, this piqué, is 100% made of hemp. The trousers, the new ones, are 100% hemp, comes from long fiber in the process of the Chinese fiber, but with Italian process, with Italian made. So there's different techniques, different investments, different purposes, and that's the key to move forward. Some of the spinning techniques, maybe it's too technical, but hemp for home textile has been very good for ring spinning or rotor spinning. When you use wet spinning and traditional methods, then the long fibers come very well in hand. So again, depending on your end use, your end product, your end fiber, choose the right spinning methods, choose the right spinners, the right machinery, and try your way forward. Here is a short overview of hemp versus cotton and polyester. Hemp fibers, as Git also said, is sometimes considered very coarse, but I again encourage everybody to use different blends to get started on the topic of the end use. So hemp tends to be strong, but not so soft. It tends to be a little bit more hairy than cotton, and so on and so forth. And again, it depends on the spinners and the carding machines and so on and so forth. So in this landscape, as you see here, you can work your way forward in a good way to finding your end. Okay, we'll speed up. So this I will not go through because these are all the technical parts of the fiber, basically. So I can share it to you later and all the data. But how to control the yarn hemp quality as a summary, retting in the field determines all. If it's overretted, it will break in the cards. If it's too dry, it will break as well because a dry sprout fiber will be broken in the machine. So it's very, very thin lines and a really important science in the farming side and in your retting part. It decides everything because
Yeah, I think I said it many times, but that's where it starts. Then you have to optimize, you have to monitor your fiber lengths, quite intense, and improve as you go. Here you can see some of our products. The hemp sliver to the left is the sliver that is before the spinning starts, right? So that is the sliver that you create, the blend that you create of the fibers. We have achieved some bed linen, some curtains, and some home textiles as a start. This is the company in Italy that I was talking about, Opera Campi, the one that I have on me today. Very beautiful stuff, fantastic, nice quality hemp. So it's possible, right? But with some techniques that needs to be improved, invested in, and developed, and hopefully here in Brazil. So there is a huge potential, especially for the denim industry. You have a lot of denim here in Brazil with the cotton industry. The first Levi's jeans were made with hemp. So they are strong, they get softer with every wash. That's also very important, the mindset from the customer. So I don't buy it from Temu or Shein or whatever, and I use the material 2 or 3 times. I buy and I invest in these clothes. Yes, it's a little bit more expensive, but I see this as an investment, my clothes. And if you want to take it one step further, you can even argue that fibers release frequency, right? And how it feels in your body. So it's quite long, but I think that if you wash it, you take care of your clothes, as you take care of all your other needs and stuff, you will have a soft, nice clothes to wear. And as you can see, they're quite beautiful, the stuff that they do, right? So I don't think there is a threshold that hemp will enter. It's just how and in what way. So yeah, that was the end of the presentation, I think. I have some slides just to give you an example of the insulation material in Sweden. That's hemp. To the left, it's around 85% hemp as an insulation material. We are using it as sound barriers close to train stations. This is the non-woven process for acoustic panels and so on. And this is the latest product, is a hemp chair. It's basically the mat that you see here to the left, pressed with 5 mats, and it gives you a very beautiful furniture. So, and the car industry and the automotive industry is also a big off-taker. So, to summarize it, a lot of potential, a lot of opportunities, and collectively moving this industry with farmers, experts like Sergio will talk about here, and Git, then you will achieve something really great here. And I think that's it. Thank you for me. Thank you so much, Remi. I was going to ask you some questions. I have so many questions, but we're gonna do the questions at the end. So we're just gonna jump into Sérgio's presentation now. Sérgio's. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sérgio Rocha, eu sou Belo Horizonte e atualmente moro no sul da Bahia. Minha formação inicial é em geografia, eu sou geógrafo, atuei durante 3 anos na licenciatura, na escola pública, né, do estado de Minas Gerais. E depois eu me mudei para Viçosa, onde eu comecei a fazer uma segunda graduação em agronomia. Então, eu também sou agrônomo, meu mestrado e meu doutorado são na área de fitotecnia, na área de melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia. E eu sou também da especialização em agroecologia. Tá? Bem, a minha história com a cannabis, ela começou ali na adolescência, né, como um adolescente curioso ali com a maconha. Tá? E era uma época bem diferente da nossa, né? A gente pensava que nos anos 2000 era comum as famílias internarem os filhos por causa de maconha. Né? Então ali meu interesse e meu estudo com cannabis começou nesse contexto, a repressão da família,
E ao mesmo tempo que a minha família sempre me incentivou a estudar para você poder ter argumento, né? Para discutir as coisas, então eu fui estudar sobre maconha para poder convencer eles que não era tanto problema assim. Enfim, e então esse começo aí era bem assim, quando eu comecei a pesquisar, era bem uma questão de política de drogas mesmo, né? Nessa discussão de porquê da proibição, qual que é o impacto que isso causa, né? Eu lembro que quando eu dava para fazer meu primeiro vestibular, eu fui numa república de estudantes do direito. E aí teve um cara que me mostrou um livro que é o Grande Livro da Cannabis. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse livro. Mas foi a primeira vez que eu vi o assunto da maconha sendo tratado de uma forma que não era só política de drogas, né? Onde eles falavam claramente sobre todos os benefícios, usos possíveis da planta, né? Então aquilo ali me despertou também uma outra forma de olhar para a cannabis e do potencial que a gente estava perdendo com essa planta. Tá? Participei ali um pouco do começo ali das marchas da maconha, né? Em Belo Horizonte começou em 2008, a gente não foi proibido, depois a primeira vez que saiu foi em 2009. Então foi assim que eu fui me aproximando do tema. Tá? Quando eu comecei o curso de Geografia, ali nos anos 2000, aquela ascensão econômica do Brasil, né? Isso fez com que, para o Brasil poder se inserir nessa discussão internacional, a gente também tinha que melhorar alguns dos nossos índices, né? Colocar mais jovens na escola, enfim. Entre essas discussões veio aí a discussão da política de drogas. A gente pode olhar que nos anos 2000 a gente começou a ter um debate sobre a maconha, o uso medicinal da maconha. Alguns meios de comunicação na época, a revista super interessante, né? Começavam a fazer muitas reportagens sobre o assunto. Então ali eu vejo que teve um segundo ciclo, digamos assim, onde eu me aproximei dessa questão da cannabis. E já na universidade, lá no curso de Geografia, eu era coordenador do centro acadêmico, né, durante uma das gestões, e a gente começou a levar essas discussões, levar documentários ali, muito ainda dentro dessa questão da política de drogas e dos danos que a proibição causava no Brasil, né? Enfim, depois de alguns anos fui fazer agronomia em Viçosa e ali mais ou menos 2015, 2016, eu já estava passando a metade do curso, eu tinha que escolher o que eu ia fazer de TCC, né? Qual que ia ser o meu tema lá do trabalho de conclusão de curso. E estava num momento onde as mães no Brasil elas já tinham, né, aceitado que a famigerada maconha ajudava em algumas situações clínicas de seus filhos, né? Aquela vez uma planta demonizada. Então, agora as mães estavam fazendo esse trabalho de desmistificar esse tabu em cima da planta. E além das autorizações para importar o medicamento, algumas mães já estavam ali pleiteando autorizações para cultivar a planta e produzir o próprio medicamento, já que o custo ainda era muito caro da importação. Então, nesse contexto, eu procurei alguns professores na universidade, mostrando que, olha, no Brasil, as mães já estão conseguindo importar e cultivar essa planta. Fora do Brasil, os principais players do agronegócio já incorporaram a cannabis na sua matriz produtiva. Tratam como se fosse soja, milho, né? E a matriz econômica brasileira ela é dependente do agronegócio, né? Ou seja, uma questão de estratégia geopolítica que o Brasil precisava se aproximar disso para manter essa competitividade com os principais players do agronegócio. E foi com essa argumentação que eu fui buscar os professores lá de Viçosa, que é uma universidade muito conservadora, principalmente se a gente está falando ainda no curso de agronomia, criado no contexto para receber os filhos dos barões do agronegócio. Então a gente imagina um pouco como é que é esse contexto lá dentro, né? Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande com o vocabulário que você usa, né? É fácil hoje de falar, falando cannabis em vez de estar falando maconha, mas vai falar de maconha lá com um professor lá de fisiologia vegetal, que está acostumado só de transgênico. O cara nem abre a porta para você, né? Então, nesse contexto, eu fui mostrando para eles, olha, o mundo está mudando em relação a essa planta e a gente aqui, numa das melhores universidades de agronomia do país, a gente precisa entrar nisso também. E o melhoramento genético, a gente vê que é uma das áreas da agronomia que mais contribuíram para o avanço da produção agrícola. Tá? E aí, vou fazer um parênteses aqui, porque eu vim das ciências humanas, e nas ciências humanas falou de melhoramento genético, a gente fala de transgênico, e já fogo na baia, e por aí vai, né?
Só que quando eu fui lá para fazer agronomia, eu vi uma outra coisa. Eu vi que melhoramento genético não obrigatoriamente é transgênico. Transgênica é só uma das ferramentas que você pode utilizar dentro do melhoramento genético. E eu fui ver que, na verdade, o ser humano já faz melhoramento genético desde que começou a agricultura. É selecionar aquilo que é melhor, plantar de novo, multiplicar, selecionar, multiplicar. É basicamente isso, né? Para quê? Para que a gente, numa próxima geração de plantas, você tenha maior frequência daquela característica do seu interesse. Então, você quer melhorar a planta para uso humano, seja aí para questões sustentáveis, ecológicas, alimentares, para moradia, mas o objetivo é a gente melhorar as plantas para elas atenderem a uma necessidade humana, né? E foi aí que eu me apaixonei pelo melhoramento genético e comecei a procurar uns professores, vamos fazer aqui, né, um programa de melhoramento genético para desenvolver as primeiras variedades de cannabis brasileiras, tá? Então, meu TCC na agronomia foi uma revisão de literatura sobre a cannabis como cultura agrícola, um projeto de pesquisa para a gente estudar 92 variedades de cannabis em sistema indoor, em sistema outdoor, para uso de fibra, para uso de grãos, para uso das flores para a produção de canabinoides. Então, era um processo de introdução oficial da planta e caracterização agronômica dessas variedades para a gente poder selecionar aqueles genótipos que dariam início a um programa de melhoramento genético. E um terceiro tópico desse trabalho foi uma revisão administrativa de como a universidade poderia pleitear a autorização para poder iniciar os cultivos, porque até então os únicos cultivos experimentais que eu havia localizado no Brasil haviam sido feitos pela polícia. A Polícia Civil, se eu não me engano, lá na década de 70, e depois a Polícia Federal em 2006, para poder fazer uma descrição do que era planta de maconha, para os agentes poderem identificar isso. E depois em 2013 e 2014, quando a Polícia Federal percebeu que havia aumentado muito o número de importação ilegal de semente de maconha para quem queria plantar em casa. E aí eles queriam então identificar qual que era o potencial dessas sementes de se transformarem em droga. Também fizeram um experimento lá dentro da Polícia Federal, tá? Então não haviam pesquisas agronômicas sobre cannabis no Brasil. Então eu procurei lá a universidade, no meu trabalho a gente enviou em 2018 para a Anvisa, tá? E na época a Anvisa negou a autorização, que era o pedido que a gente fez. E eu já estava participando ali dos programas de empreendedorismo na universidade, lá tem um parque tecnológico bem estruturado. Eu fundei uma startup que se chama Ador, cujo objetivo era o desenvolvimento de tecnologias para quem quer produzir cannabis. Não necessariamente plantar a planta, vender matéria-prima, que eu acho que isso o Brasil já faz muito bem, né? Mas acho que o nosso grande problema é não desenvolver a tecnologia, a gente acaba tendo que importar a tecnologia para depois produzir matéria-prima, né? E essa lógica que a gente já conhece, tá? Então, quando a gente recebeu o não da Anvisa, junto com a startup, eu sugeri na época uma estratégia jurídica para pleitear essa autorização. Em 2020, a gente conseguiu a primeira autorização do país para cultivar cannabis dentro da universidade, que foi o meu trabalho de mestrado. Outros professores seguiram a mesma estratégia dentro da UFV, em outras universidades. Em 2024, a gente ampliou essa autorização, que era uma autorização pessoal no meu nome, para uma autorização para a empresa, que se tornou a primeira empresa brasileira autorizada a cultivar cannabis, tá? Então, essa é mais ou menos aí a história. Eu participei ali em 2018 e 2019 lá na Câmara dos Deputados, de algumas audiências públicas. Vou mostrar alguns trabalhos aqui, tá? Mas então, atualmente a gente sabe, né, que a cannabis ela já é reconhecida como uma commodity agrícola, tá? Inicialmente, esse reconhecimento vinha de alguns países isolados. Então, a gente tem ali os Estados Unidos, né? Remi Johnson, que é um pesquisador que desde 2013 já publicava artigos retratando a cannabis como uma nova commodity agrícola. Deixei o último artigo dele aqui de 2018. Mas aqui em 2022, o escritório da Agência de Desenvolvimento da ONU reconheceu a cannabis como uma commodity. Então, isso deixou de ser aquele reconhecimento isolado de alguns países, e a gente já tem isso agora a nível global. Inclusive, durante alguns anos, a cannabis figurou ali entre a quinta e sexta cultura agrícola mais rentável nos Estados Unidos. Então, né, a gente está falando ali, por exemplo, à frente do próprio algodão, tá? Arroz,
Tá? Então a gente vê a fatia que essa planta representa hoje para o agronegócio. Tá? Bem, falar um pouquinho aqui de botânica da cannabis, porque quando a gente fala de potencial de cultivo, a gente não fala de alguns conceitos aqui agronômicos, mas são importantes para a gente entender por que dá para cultivar num lugar, por que não dá para cultivar em outro lugar. Tá? A cannabis, ela é considerada um gênero monoespecífico, ou seja, só existe uma espécie de cannabis, que é a cannabis sativa. Tá? Essa espécie, ela se subdivide em subespécies. E essas subespécies vão se dividir em grupos de variedades. Tá? Então, aqui no verde claro, eu deixei os dois grupos de variedades que pertencem à subespécie sativa. Então, a gente tem cannabis sativa, subespécie sativa. E dentro dela a gente tem dois grupos de variedades. As variedades sativa e as que a gente chama aqui de espontânea, o pessoal chama aí popularmente de ruderares. Tá? O outro grupo de subespécie é a subespécie índica, né? E aí a gente tem um grupo de variedades índica e também a cafiristânica ou afegânica. Tá? Inicialmente, esses grupos de variedades eles tinham uma distinção morfológica bem nítida. Então, você conseguia bater o olho na planta e distinguir o que é índica, o que é sativa. Tá? Porém, a gente já fez tanto cruzamento, já misturou isso tanto, que hoje não é mais possível, visualmente, a gente falar se a planta é uma planta índica, uma planta sativa. Tá? A gente usa outros fatores para fazer essa caracterização. Tá? Ali eu deixei um desenhozinho esquemático dos três principais grupos, ali para a gente ver que tinha diferença morfológica clara, né, entre essas plantas. Só que hoje, com o avanço da genética, a gente já consegue, por exemplo, comparar o código genético de duas plantas para saber o nível de proximidade genética dessas plantas, né? A gente já viu estudos, existem estudos que fizeram isso, e o código genético das variedades analisadas é muito próximo, a distância é muito pequena, não é suficiente para a gente dividir em espécies diferentes. Ainda tem aquela confusão, né? Muita gente fala cannabis sativa e cannabis índica são duas espécies diferentes, mas não são. Tá? Além disso, a gente tem lá um conceito básico lá da genética, né, que indivíduos da mesma espécie, quando a gente retira barreiras físicas, temporais ou climáticas, né, esses indivíduos eles conseguem reproduzir e deixar descendentes férteis. Isso caracteriza, né, botanicamente lá como espécie. E é isso que acontece. Você pode pegar diferentes variedades de cannabis, mas elas conseguem cruzar entre si e produzir sementes férteis. Tá? A gente tem ali diferenças morfológicas ainda, né? E quando a gente vai lá na biologia, na botânica, a gente vai para a morfologia floral. A gente vai estudar lá a morfologia das flores das plantas para ver se elas são parecidas ou não, para poder diferenciar uma planta da outra, tá? E as flores de cannabis, elas são semelhantes, independente da variedade que você estiver analisando. As flores macho, elas são do tipo panícula, né? Então elas têm 5 sépalas, 5 pétalas. A estrutura da flor é idêntica, independente da variedade. E já nas flores femininas a gente tem aquelas inflorescências, né? Com aqueles dois pistilos, aqueles pelinhos que o pessoal fala bastante que parecem cílios, né? Que depois vão evoluindo ali para aquela bráctea em volta, vai formar uma inflorescência, que na verdade é um conjunto de pequenas flores. Então, independente da variedade de cannabis que você avaliar, essa estrutura ela é idêntica, então mais um motivo para classificar as plantas como uma mesma espécie. E quando a gente chega aqui no quarto fator, que é a composição química das plantas, tá? O perfil de canabinoides. E aí sim a gente encontra diferenças significativas entre as variedades, só que apenas essas diferenças na característica química não é suficiente para sobrepor esses três tópicos. Então, por isso que a gente fala que são variedades diferentes que possuem um perfil químico diferente, mas que pertencem à mesma espécie. Hoje, a classificação de cannabis da maioria dos países, ela utiliza exatamente essa questão do perfil químico. Tá? E aí eu vou fazer um parênteses aqui. A gente teve agora, em janeiro, a aprovação das 3 RDCs da Anvisa, né, que passa a valer agora em agosto, onde foi autorizado o cultivo de cânhamo, né? Ou seja, plantas com restrição de THC. Então a gente pode ver que foi essa classificação química que foi utilizada, né? Ou seja, um grupo de plantas com baixa concentração de THC, que a gente chama popularmente de cânhamo. Tá? No mundo todo,
o mais comum da gente ver é essa primeira classificação aqui, nesses 3 tipos. Tipo 1, que é o tipo droga, que geralmente as plantas elas têm concentrações médias entre 2% e 20%, tá? Mas tem plantas aí com mais de 30% de THC, e aí que a gente está falando prioritariamente do THC, tá? Então vejam, plantas com menos de 2% de THC, elas não são classificadas como droga. Apenas acima de 2% é que você classifica uma planta como tipo de droga, ou seja, ela passa a ter um potencial psicotrópico. Tá? A gente tem aqui um tipo intermediário, onde a concentração do THC geralmente varia entre 0,3% e 2%, e onde também vai ter um equilíbrio entre THC e CBD. Tá? E a gente tem aqui o tipo 3, onde geralmente os países adotam um limite de 0,3% na concentração de THC. Agora eu vejo que esse limite, ele não é uma questão biológica, fisiológica, é uma questão meramente administrativa. Tá? Não existe um porquê biológico que foi estabelecido 0,3. Isso é uma questão administrativa, por questão de segurança, lobby, né, que é decidido esse tipo de valor. Tá? Mas se a gente for esmiuçar essa classificação, hoje já existem pelo menos 6 tipos químicos de cannabis que foram bem identificados, que são os quimiotipos, tá? Ou chemovars, que a gente pode encontrar na literatura aí também. Né? O tipo droga, né, que é a predominância do THC, o tipo intermediário, com esse equilíbrio entre THC e CBD, o tipo fibra, com concentração baixa de THC, variedades onde o CBG, eu vou falar mais um pouquinho do canabigerol na frente, tá? Onde o CBG é o canabinoide predominante, variedades onde você tem valores indetectáveis da maioria dos canabinoides, e ainda variedades onde o CBC é o canabinoide predominante na fase juvenil da planta. Tá? Então existem já outros tipos, outros grupos que já foram identificados e baseiam-se ali no perfil químico das plantas. Aqui um pouquinho das características aí da cannabis industrial, cânhamo ou hemp. Coloquei aqui o limite de THC de 0,3, porque é o valor que a gente mais encontra como referência, mas existem países que adotam 2%. A África do Sul, recentemente agora, alterou passando isso para 2%. Existem países que usam 1%. Tá? Então isso varia muito de país para país, como eu falei, é uma questão administrativa. Outra característica, né? É uma planta. Essas variedades, tá? E eu vou explicar o porquê delas serem assim ali na frente, geralmente elas têm uma fibra mais longa, mais fina, o que é de interesse para várias indústrias, como por exemplo a indústria têxtil. Né? Também é uma fibra com a cor um pouco mais clara, então por exemplo a indústria do papel também é muito interessante, porque você não precisa clarear essas fibras depois, vai gastar menos produtos tóxicos, né? A gente tem sementes com alto teor nutricional, então acima de 30% de proteína, equiparado com soja, tá? E a gente tem que pensar que a soja já passou por um processo de melhoramento genético intenso para aumentar essa concentração de proteína, então se a gente fizer a mesma coisa para a cannabis, é provável que a gente consiga valores até maiores, tá? Também tem aqui os ácidos graxos, né, ômega 6 e ômega 3, naquela proporção de 3:1, que é a ideal para a alimentação humana. Então, hoje, as sementes de cannabis elas são consideradas um superalimento. Tá? É uma fibra resistente, ela tem baixa degradação mesmo em contato com água, e aí justifica porque foi tanto utilizado em cordas e velas de navios. Né? Hoje a gente tem tênis aí, impermeáveis que utilizam o tecido justamente por essa característica. Tá? Em relação à produtividade, ela pode produzir 4 vezes mais que o eucalipto e 3 vezes mais que o algodão. Então, a gente, economicamente falando também, né, produtivamente, é uma cultura interessante. Tá? E ainda pode ser utilizada na recuperação ambiental. É uma planta comparada com outras plantas, ela possui uma demanda hídrica menor, então um consumo menor de água. É claro que à medida que a gente vai fazendo melhoramento genético, uma planta se torna mais produtiva, ela também tem um consumo maior de água, de nutrientes. A eficiência, né, no uso disso é que a gente precisa trabalhar com melhoramento genético, que a planta consiga produzir muito usando um pouco menos de recurso, um pouco menos de água,
Hoje eles têm sido um dos focos do melhoramento genético, independente de qual cultura agrícola, é desenvolver variedades que consigam produzir muito com um menor consumo de água, já que a gente sabe que a água potável, né, tem um problema e vai ser um grande problema. Também é uma planta que possui raízes estruturais, então ela pode ser utilizada em áreas que estão iniciando um processo de degradação, um processo de assoreamento, tá, para recuperação desses solos, e também tem uma tolerância a metais pesados. Então pode ser utilizada, por exemplo, em áreas que passaram por um processo de mineração, para recuperar essas áreas, e aí mais uma característica interessante do Brasil, recuperar essas áreas e iniciar um processo de degradação ambiental, principalmente pela agricultura intensiva. E recuperar essas áreas que estavam sendo abandonadas, a gente aumenta até, recupera um pouco do valor da terra. Tá? Aqui uma imagem, acho que a mim já mostrou bastante, né? Existem várias máquinas hoje aí que fazem esse tipo de processo. Essa aqui separa a planta ainda em duas regiões, separa a parte de cima, se tiver um interesse, por exemplo, no grão, que vai estar concentrado mais nessa parte superior, então existe esse tipo de possibilidade. É claro que se a planta entra em floração, em produção de grãos, você vai perder qualidade na fibra, por uma questão que a planta vai começar a ficar mais pesada, digamos assim, de uma forma bem simplória. Ela vai ficar mais pesada, para ela não tombar, ela precisa reforçar a sua estrutura de caule, então você vai ter mais lignina ali para poder reforçar isso, e aí já passa a ser interessante para a indústria. Tá? Vou passar essas imagens. E aqui a gente vai começar a explicar o porquê dessa diversidade de plantas de cannabis que a gente encontra hoje, tá? Diferentes características. Tá? A cannabis, provavelmente, ela passou por esse processo de especiação, ou seja, a diferenciação de duas espécies, né, quando surgiu a espécie cannabis sativa, tá? Em algum lugar da Ásia Central. Né? Junto com a cevada e o trigo, provavelmente foi uma das primeiras culturas agrícolas que a gente domesticou. Então, provavelmente a agricultura começou aí também com a cannabis. Tá? E depois, as populações, né, que tiveram contato com essas plantas, elas migraram para algumas regiões e começaram a cultivar essas plantas para atender alguns dos interesses, e aí as plantas começam a ter características diferentes, já que em cada região se seleciona essas plantas para atender o interesse. Então a gente tem duas regiões de domesticação do cânhamo, que são essas variedades com baixa concentração de THC. Né? Na Europa, essas plantas foram selecionadas principalmente para ter baixo THC, então, e baixa também concentração de CBD, era mais utilizado para fibras e grãos. Então surge lá o cânhamo europeu. Tá? Na China, também foram selecionadas plantas com baixa concentração de THC, também eram utilizadas para fibras e grãos, mas a medicina chinesa sempre foi muito evoluída, então eles já tinham esse contato com o uso do CBD na medicina. Então, por isso que a gente encontra na China variedades com baixa concentração de THC, mas com concentrações um pouco mais elevadas do CBD. Tá? Ambas as regiões com boas características de fibra, com boas características de grão. Tá? Já nas regiões em vermelho, onde foram selecionadas plantas com maiores concentrações de THC, as populações das regiões já faziam uso ritualístico das plantas, então esse efeito do THC psicotrópico era muito apreciado aqui, para você poder ter uma elevação espiritual, digamos assim. Tá? Uma característica importante, se a gente olhar aqui, fizer uma média, tá? A gente vai perceber que as variedades com maior concentração de THC, elas se localizam um pouco mais próximo à nossa área tropical, à linha equatorial. Geralmente, numa média, a gente consegue perceber isso. Tá? E por quê? Existe uma relação direta entre o THC e altas incidências de radiação ultravioleta e temperaturas mais elevadas. O THC, a resina, funciona como protetor solar ali para a planta, para evitar a oxidação com essas altas temperaturas e incidência muito severa de radiação ultravioleta. Então foi uma evolução da própria planta e, é claro, das pessoas, dos grupos que selecionaram essas plantas ali, para que essas plantas apresentassem maior concentração de THC. Tá? E a gente vai ver que a região da China, ela está um pouco mais próxima também dessa área tropical. Tá?
E isso a gente vê o resultado hoje nas variedades modernas. Quando a gente importa variedades da China, elas tendem a apresentar um pouco mais de THC do que as variedades europeias. Tá? Justamente porque tem uma explicação por que isso acontece. Tá? A gente vai falar mais um pouquinho disso. Aqui é um trabalho mais recente, de 2022, onde foi feito um mapeamento atual da distribuição dos tipos de cannabis que a gente tem pelo mundo. Tá? Onde está em vermelho é porque são variedades com altas concentrações de THC, tipo droga, está lá a letrinha T no final. Né? E você tem aqui a DL e a NL, é o formato da folha, tá? Folhas mais arredondadas ou folhas em formato de seta, tá bom? Então, vermelho, a gente pode ver que prioritariamente elas se concentram ao redor da linha do Equador. Enquanto a gente tem ali as de coloração verde, terminando com H, que é de hemp, tá? Mesma coisa, folhas estreitas e folhas mais arredondadas, elas já se concentram em latitudes mais elevadas. Tá? Então, isso não era só no passado, atualmente a gente também tem esse tipo de distribuição. Tá? E aí a gente já começa a pensar naquele problema lá da primeira apresentação, né? Em qual região do Brasil a gente vai conseguir cultivar isso então, já que a maior parte do Brasil está numa região tropical, né? Aqui também, ó, lá da Associação de Alimentos de Cânhamo, né? Mostrando que para sementes que são certificadas de cânhamo nos Estados Unidos, é só em elevadas latitudes que eles conseguem certificar essa semente, garantindo que vai ser uma semente que vai produzir baixa concentração de THC. Se você pega essa semente e traz ela e cultiva ela aqui mais para baixo, a tendência é que ela produza um pouco mais de THC. Você não consegue certificar essa semente fora daquela zona onde você garante o desempenho dela. Tá? É o que no Brasil a gente faz também com o zoneamento de risco agroclimático, né? O ZARC. Se um agricultor quiser fazer pedido de seguro rural, por exemplo, ele tem que estar plantando onde o fornecedor daquela semente fala que aquela semente pode ser plantada. Senão ele não consegue nem acessar o seguro rural, porque a chance daquilo ali dar errado é muito grande. Tá? Aqui, uma questão do fator genético. Tá? Existe, muita gente fala, né, é o fator ambiental que vai definir se a planta vai produzir muito THC, tem influência do ambiente. Sim, existe influência do ambiente, porque os canabinoides eles são compostos do metabolismo secundário das plantas. Tá? O metabolismo secundário das plantas, eles são governados por muitos genes e sofrem muita influência ambiental. Tá? Só que se a planta vai produzir mais THC ou mais CBD, isso é um fator genético. Tá? Quanto maior vai ser essa concentração, é que é um fator ambiental. Então, por exemplo, para aquelas variedades que produzem maior concentração de THC, a gente vê lá, você tem que estar em homozigose lá no locus B para BT, ou ainda BT-B0. Tá? Então, é um fator genético que vai inicialmente determinar, olha, essa é uma variedade que ela tem potencial para produzir mais THC ou mais CBD. Ou ainda, no segundo tipo aqui, ó, é mais equilibrado as concentrações de THC e CBD, então isso é uma questão prioritariamente genética. Tá? Só que o quanto que vai ser essa concentração, né, o valor absoluto já tem uma influência ambiental. Porque você pode ter, por exemplo, uma planta que produz 10 de THC para 5 de CBD, você tem a proporção de 2 para 1. Mas se você produzir 20 de THC e 10 de CBD, você também mantém a proporção de 2 para 1. Só que 20 e 10 na concentração é uma diferença bem grande. Tá? Então, essa questão, o valor absoluto, ele tem uma forte influência das questões ambientais. E aí a gente começa a pensar de novo na legislação brasileira, que adotou um limite de 0,3, e a gente já vê pelo mundo todo que isso tem sido um problema. Muitas pessoas foram para o Uruguai, no começo não conseguiram garantir um limite lá dentro do que era o cânhamo, tiveram prejuízo. Nos Estados Unidos muita gente quebrou por conta disso, muita produção foi descartada, jogada fora. Tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado realmente aqui no Brasil com essa questão. Aqui, é lógico que eu vou ficar explicando a rota metabólica dos canabinoides aqui, apesar que tem gente que gosta. Mas enfim, aqui ó, a rota da produção
dos canabinoides, tá? Primeiro, a planta ela vai sintetizar o CBGA, que é o canabinoide, o canabigerol na sua forma ácida, tá? Esse CBGA ele vai ser um precursor dos outros canabinoides, principalmente o THC e o CBD. Então, primeiro a planta produz o CBGA, e aí a partir daquela predisposição genética que eu mostrei ali, ela vai usar esse CBGA para produzir mais THC ou mais CBD, tá? Só que o que acontece? As enzimas que estão envolvidas nessa síntese, que são a CBD sintase e a THC sintase, elas compartilham praticamente 90% do código genético. São enzimas muito parecidas. E elas conseguem produzir até 8 compostos diferentes. Não são enzimas específicas. Então, a THC sintase, ela não produz só THC. Ela consegue produzir mais 7 outros compostos, entre eles o CBD. A CBD sintase, a mesma coisa. Ela não produz só CBD. Ela produz outros compostos, entre eles o THC. Então, se você pega uma planta lá com uma predisposição genética a produzir muito CBD e coloca ela num ambiente que favoreça a síntese de THC, ou seja, alta temperatura e alta radiação ultravioleta, essa mesma enzima que estava produzindo muito CBD, ela consegue produzir uma pequena quantidade de THC. E essa pequena quantidade já pode ser suficiente de passar de 0,3 para 0,5. E aí, dependendo da sua legislação, descarta o seu campo de cultivo, né? Então é uma questão fisiológica. Não adianta a gente querer colocar no papel, obrigando a planta a fazer uma coisa que a planta não dá conta de fazer, né? Por isso, outros países estão adotando outros valores. Ao invés de ficar brigando com a planta, talvez seja mais seguro a gente, né, mudar o que está escrito no papel, tá? Aqui, a gente já fez lá desde 2020, a gente está cultivando, né, fazendo vários experimentos agronômicos, a gente já testou a fibra, fizemos uns testes ali com papel, embora não seja o nosso foco essa área, mas a gente já conseguiu fazer alguns estudos de caracterização, tá? Aqui, ó, foi um trabalho que a gente fez com 15 genótipos, tá? A gente importou 5 genótipos dos Estados Unidos, tá? Todos eles previamente classificados como cânhamo. Os fornecedores falaram que a concentração máxima de THC seria de 0,6, tá? Fizemos alguns cruzamentos com esses genitores, então a gente tem aqui progênies, né, obtidos a partir de cruzamento, tá? E aí a gente fez um trabalho de caracterização agronômica e estudo de diversidade. Por quê? Quando a gente vai fazer cruzamento entre plantas, a gente tem uma máxima que a gente tem que escolher indivíduos bons e divergentes, tá? Eu quero aumentar a altura da planta. Então a lógica é, vou cruzar 2 plantas altas, que aí a progênie vai ser alta, né? Só que se essas plantas tiverem uma proximidade genética muito grande, o quanto você consegue ganhar na próxima geração é muito pouco. E às vezes é melhor você escolher uma planta um pouco mais baixa para cruzar com aquela alta, mas que tenha uma distância genética maior, a chance de você obter um ganho na próxima geração é maior. Falando de um jeito bem simples aqui, tá, gente? Então, por isso que é importante a gente fazer estudos de diversidade genética, para a gente conseguir identificar a divergência genética entre os indivíduos e eu selecionar quem com quem que eu vou cruzar visando alcançar um objetivo, tá? Nesse quadro aqui, ó, aqui embaixo a gente tem as características que a gente mediu da planta, tá? Características de duração do ciclo, morfológica, como por exemplo a altura da planta, características químicas, THC, CBD, de produtividade, tá? Aqui em cima a gente tem uma escalinha para mostrar os valores aqui que estão padronizados. Então, por exemplo, se está chegando perto do roxo, do rosa, significa que são valores elevados, tá? Está chegando aqui mais para o verde, para o amarelo, são valores mais baixos, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. THC está aqui, ó, né? Essa coluna. E a gente tem esse pontinho roxo aqui, que é dessa variedade que a gente chamou de B11. É uma variedade que tem alta concentração de THC, tá? Eu podia tentar cruzar ela com a B100, né? Desculpa. Podia tentar cruzar ela com a B300 ali, ó. Também está com um pouquinho de THC elevado. Só que se eu for olhar aqui no dendrograma, está indicando que elas estão próximas geneticamente. Então, às vezes, eu teria que escolher uma variedade que está longe aqui para poder fazer esse cruzamento, visando melhorar a planta, tá? Então, a gente fez estudos aí de diversidade para a gente poder caracterizar as plantas, ver como que elas estão se comportando aqui no Brasil, para selecionar quais plantas
mais interessantes para serem cultivados e iniciar um programa de melhoramento genético. Tá? Aí, esse trabalho, isso aqui é parte dos dados do meu doutorado, e a gente chegou na conclusão que desses 15 genótipos que a gente cultivou, nenhum seria classificado como cânhamo, tá? Nenhum permaneceria ali abaixo de 0,3. Tá? A gente teve, entre os genitores que a gente importou aqui, teve planta que teve 20 vezes mais THC do que o fornecedor estava falando. Né? O grupo, depois a gente pegou lá essas 160 plantas, né, e a gente foi agrupando elas de acordo com essa razão. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. A razão entre os canabinoides, quanto de THC para CBD que vai ser produzido. Como eu mostrei, é uma questão genética, né? Então ela sofre menor interferência do ambiente. Então, ao invés de cultivar uma planta e falar, essa aqui deu 20% de THC e 15% de CBD, esse valor pode variar se eu cultivar em outro lugar, pode dar 25% e 30%. Então, trabalhar com a razão entre esses canabinoides é algo mais seguro para você testar essa planta em outro lugar. Porque a razão, ela sofre menor interferência do ambiente. Tá? Então, é uma forma também de ajudar nesse trabalho. E aí, a gente foi fazendo um estudo aqui, o grupo que a gente identificou com menor concentração de THC foi o grupo 1 aqui com 0,55. Então, já estaria acima da nossa legislação. Tá? Bem, deixa eu colocar os mapinhas aqui, né, que todo mundo quer ver. Então, ó, em 2018, a gente começou a fazer um trabalho de zoneamento agroclimático para identificar as regiões do Brasil com maior aptidão para cultivo. Tá? A gente não tinha ainda nenhum estudo de caracterização das plantas aqui no Brasil para a gente poder efetivamente falar como que elas se comportam e depois espacializar isso no mapa. Então, o que a gente teve que trabalhar? Modelagem computacional. Tá? Eu fui lá, fiz uma revisão de vários artigos que tinham informações do comportamento das plantas em outras regiões. Tá? Inicialmente, pegamos também aquele mapa que eu mostrei das áreas onde essas plantas foram domesticadas, né? Como é que começou a domesticação. Pegamos o clima daquelas regiões e fizemos uma comparação com o clima aqui do Brasil também, para já ver inicialmente o que a gente teria de parecido naquelas áreas ali. Mas depois a gente modelou o comportamento das plantas, tá? Fizemos essa análise para dois grupos de plantas. Plantas de ciclo longo e plantas de ciclo curto. Quando você ainda não tem muita informação das plantas, é a primeira divisão que a gente faz ali agronomicamente falando. Tá? Espacializamos e utilizamos modelagem computacional para prever como que aqueles resultados médios da revisão de literatura iriam se comportar aqui no Brasil. Tá? E a gente chegou nesse primeiro mapa aqui. Ficou muito famoso, é uma coisa rural, né? Todo mundo falou assim, nossa, vamos plantar muita cannabis aqui no Brasil. Onde está de vermelho, áreas com alta aptidão para cultivo de cannabis. Tá? Onde está ali com azulzinho, baixa aptidão de cultivo para cannabis. E onde está com esses tracinhos ali, o modelo indicou que essas variedades não deveriam ser plantadas ali. A gente deveria procurar outras variedades para cultivar. Tá? A gente pode reparar que tem duas grandes regiões marcadas em vermelho. Uma no Nordeste, tá? No sertão nordestino, e a outra aqui na região centro-sul, aqui, fronteira com o Paraguai. Tá? O que tem de coincidência nessas áreas, né? Lá no sertão nordestino, o polígono da maconha. A Polícia Federal reconhece que existem extensas áreas de cultivo ilegal de cannabis que fornecem maconha ilegal para boa parte do Brasil. Tá? Então, o modelo computacional identificou exatamente essas áreas que tradicionalmente já são utilizadas para cultivo de cannabis. Tá? E aqui na região centro-sul, fronteira com o Paraguai, cerca de 70% da maconha que entra no Brasil ainda vem do Paraguai, porque é uma região com alta aptidão para cultivo de cannabis. Então, o modelo já começou a identificar, mesmo sem cultivos ainda aqui no Brasil, a gente começou a espacializar um pouco essa aptidão. Tá? Mas também a gente dividiu isso aqui em fibra, em grão, é para produzir CBD ou THC, tá? E aí a gente vê que na região do Nordeste, o modelo indicou que seria mais adequado plantar variedades para produzir
THC, né? Maior radiação solar, maior temperatura, tá? Já na região centro-sul, aqui a gente vai também um pouco ali do Mato Grosso, né? O modelo já indicou que estaria mais apto para produção de fibra, para produção de CBD, porque a gente tem temperaturas um pouco mais amenas, tá? Eu também gosto de fazer uma reflexão aqui, que nessa região centro-sul é onde a gente tem um agronegócio exportador, né, bem já instaurado, né, bem aparamentado. Então, provavelmente vai contribuir para esses produtores. A gente está falando de produzir fibra, a gente ganha no volume de produção. Então, são cultivos extensos, a gente viu máquina, né, mecanização agrícola, áreas mais planas, tá? Em contrapartida, no Nordeste, a gente tem grande quantidade de agricultores familiares, né? Muitos deles não têm grandes possibilidades com a agricultura porque é um clima um pouco mais extremo, digamos assim. A gente vê que a cannabis também pode ser uma alternativa para esses produtores que podem se organizar em cooperativas, por exemplo, né? Então a gente tem uma planta aí que ela consegue atender tanto grandes produtores quanto pequenos produtores no Brasil. As áreas em azul, né, com baixa aptidão para cultivo de cannabis. São áreas que geralmente a umidade relativa do ar muito elevada, altos índices de precipitação, tá? Solos mal drenados, que são características que a cannabis não se dá bem. Excesso de umidade, muita chuva, como a gente falou mesmo, né? Solos mal drenados, encharcados, a planta não se dá bem nesse tipo de condição. Então o modelo indicou ali, ó, região da Amazônia, lá no Maranhão ali, né? Aqui embaixo também no Pantanal, a gente pode ver que onde está um pouco mais de azul, regiões mal drenadas, muita precipitação, muita água, então as plantas não se dão bem nessa região, tá? O que também é bom, né? Ninguém quer se matar mais na floresta amazônica, nem o Pantanal para plantar mais nada, né? Tá bom já. O que mais que a gente tem aqui? As regiões marcadas como inaptas, tá? Aí a gente tem aqui duas situações, que é algo que eu preciso falar também. Lá na linha do Equador, tá? A maioria das variedades de cannabis são variedades de dia curto, que a gente chama, tá? São variedades que elas têm uma sensibilidade ao fotoperíodo. Elas entram na fase reprodutiva, onde elas vão começar a produzir flor e depois sementes, né? Quando o dia começa a ter menor quantidade de horas de luz. Então é uma planta que floresce no nosso outono e inverno, tá? Nessa região do Equador, o dia é muito estável ao longo de todo o ano. Você tem praticamente 12 horas de luz, 12 horas sem luz, tá? E isso faz com que essas variedades que vêm de fora, elas floresçam precocemente. Uma planta pequenininha, 15 centímetros de altura, começou a crescer, já está com fotoperíodo muito pequeno, vai induzir essa planta a florescer, ela não vai produzir nada porque ela está pequenininha. Então, nessa região equatorial, principalmente por causa do fotoperíodo, tá? E aí a gente volta agora lá naquele mapa lá do cânhamo chinês com o cânhamo europeu, né? A gente já vê trabalhos mostrando que, em relação ao fotoperíodo, é melhor trazer variedades da China, porque elas já estão mais adaptadas nessa região mais próxima do Equador. Então você tem plantas que elas vão conseguir crescer mais até florescer, porque tem um conceito que chama de fotoperíodo crítico, tá? Que é o quê? Aquela quantidade de horas de luz que abaixo dela vai fazer a planta entrar em florescimento. Então cada variedade tem o seu fotoperíodo crítico. Tem variedades que são 14 horas de luz. Então se você tiver menos que 14 horas de luz, ela vai florescer. Tem variedades que são 15 horas de luz. Com menos de 15 horas ela vai florescer, tá? As variedades chinesas, elas têm um fotoperíodo crítico um pouco maior. Então elas toleram um pouco mais essa nossa situação aqui. Elas vão florescer menos precocemente. Em contrapartida, são variedades que a variação do THC ela é um pouco maior. Então, com maior facilidade, você vai ultrapassar esse limite de 0,3. E aí a gente cria um problema de tomada de decisão. Ou vou trazer uma variedade que vai ser precoce, né? Vou trazer da Europa uma variedade que tende a manter um THC mais baixo, mas vai florescer precocemente. Ou eu vou trazer uma variedade que até pode se desenvolver melhor, mas ela tende a ultrapassar o limite de THC. E aí o melhoramento genético tem que trabalhar nisso daí, tá? Aqui no sul,
o que foi que o modelo indicou essa não aptidão para cultivo das plantas, né? Além do fotoperíodo favorável, a planta ela precisa acumular energia para crescer o suficiente. Tá? Essa energia ela vem do calor, né? Se eu tenho uma janela de fotoperíodo muito pequena, o tempo que o fotoperíodo vai estar favorável para essa planta crescer é muito pouco, muito curto, essa planta pode não ter tempo suficiente para acumular, entre aspas, o calor que ela precisa para crescer bem. Então você pode até ter um fotoperíodo favorável, mas se for um período muito curto, com temperatura muito baixa, essa planta vai acumulando pouca energia por dia, e ela não consegue somar a energia toda que ela precisaria para se desenvolver bem. Então aqui no sul está muito relacionado à janela que você tem para aquela planta estar no campo com a temperatura baixa. E aí, mais uma vez, a gente às vezes vai ter que procurar variedades mais adaptadas para essa região. Tá? Agora, esse mapa aqui, gente, ele foi feito com base em modelagem computacional, dados de outros países, né? O mapa de lá, a gente fez depois daqueles trabalhos de caracterização dos cultivos feitos aqui no Brasil. Então, depois que a gente viu como que as plantas se comportaram mesmo, tá? A gente chegou no mapa daquele ali e a gente fez para várias variedades, mas entre elas a gente cultivou uma variedade que veio da França, se eu não me engano, Fedora, eu acho. Né? E aí o resultado foi aquele ali, né? Mais próximo do que a primeira palestrante mostrou para a gente, que só vão ter aptidão para cultivo dessas plantas na região mais ao sul do país. Tá? E aí a gente vê ali bem restritivo já, ó, que toda aquela região que está mais escura ali, a restrição foi o fotoperíodo. O fotoperíodo não permitiu que aquelas plantas fossem cultivadas ali. Né? Então, a gente vai ter um trabalho de melhoramento genético a ser feito. Melhoramento genético não é só transgenia. Hoje a gente está nessa decisão, vou importar da China, vou importar da Europa. Eu acho que, como a gente falou, a gente vai ter que fazer muito teste antes de, vou sair plantando não sei quantos hectares de cannabis. A gente vai ter que montar experimentos com várias variedades numa determinada região para escolher aquilo que inicialmente está se dando melhor e a partir daquilo ali começar a fazer melhoramento genético. Melhoramento genético não é rápido. Você leva aí pelo menos 4, 5, 6 anos para você ter um material de qualidade no mercado. Claro que hoje com essas técnicas a gente tem aí de edição gênica, CRISPR, né? Marcador molecular, tá? Você consegue avançar mais rápido, tá? Mas não é tão rápido assim, em 1, 2 anos que vai chegar num material adequado. E para cada região vai ter um material adequado. Então acho que a primeira ideia é fazer experimentos, experimentar. Não sair já investindo numa área só, com uma variedade só. Seria uma primeira dica aí para quem quer entrar nesse setor. E é claro que a gente vai pensar também nessa questão do 0,3, porque assim, apesar de a gente estar falando da fibra, a planta não vai estar florindo. Ninguém quer deixar a planta florindo. Então, teoricamente, a gente nem teria problema com o THC. Né? Porque na planta sem flor não tem THC. Tá? Mas aí a gente tem toda uma questão de segurança, de controle. Quem diz que o cara está falando que vai plantar só para fibra, não vai deixar essa planta crescer para dar flor? A gente sabe que no Brasil isso pode acontecer, tá? Mas se a gente adotar 0,3 também, a gente já viu que isso foi problema em outros países, então a gente vai repetir o erro. Nós já estamos copiando coisas de 20, 30 anos atrás e nós vamos copiar aquilo que deu errado. Né? Então acho que a gente tem que pensar também assim, para quem que está sendo feito isso, para atender que tipo de interesse. Se a gente regulamentou agora cultivos de planta até 0,3 para fins medicinais, por que a gente já não aproveitou e já regulamentou a produção de fibra também, né? Então, algumas coisas a gente ainda tem que pensar bem por que no Brasil acontece assim, mas vai ser um desafio. Isso vocês podem ter certeza para quem quer entrar no mercado de fibra. E essa questão da escolha de genéticas, teste de viabilidade dessas plantas numa determinada região. Isso vai ser o primeiro passo para quem quiser entrar nisso, para você ter certeza que você está escolhendo um fornecedor que vai te mandar uma semente que depois você não vai ter que descartar tudo aquilo que você investiu. Tá? Não sei se tem mais coisa aqui, mas a gente... Aqui é só um contatozinho aqui,
minha formação de novo aqui para vocês. Acho que tem um tempinho para pergunta, né? Muito obrigada, Sérgio, como sempre, apresentação maravilhosa e uma pesquisa fundamental aqui no Brasil. A gente esquece muitas vezes que o cânhamo não é uma planta nativa, que vai precisar desse melhoramento genético para a gente ter um maior rendimento de fibra, tudo isso que tu comentou. E quanto tempo tem para... Tá, porque eu tenho várias perguntas. Várias perguntas para os três, na verdade, daí quem quiser responder, não sei se a Git está aí ainda. Já, que horas são agora? Oi? Para os três, assim, quem quiser responder, porque essa questão da variedade eu acho que é muito confusa ainda, inclusive para o pessoal, pesquisadores têxteis, botânicos, que assim, hoje no Brasil a gente cultiva, em algumas associações, variedades para fins medicinais. Está sendo traduzido para o... Será que pergunta em inglês ou português? Porque eu quero que todo mundo... Tá. E essas variedades medicinais, que a gente colhe a flor, algumas também a semente, não dá para usar para cânhamo têxtil de vestuário, correto? Então, para a gente conseguir... Oi? Me chamou? Para a gente conseguir usar na indústria têxtil uma fibra de cânhamo fina para vestuário, não só para, enfim, uma cotonizada, uma fibra um pouco mais... Não só a fibra longa também, uma fibra apta para uso têxtil, a gente tem que ter o melhoramento genético. Não adianta nem trazer variedades, enfim, da Europa ou da China, que pode não dar certo. Tá correto isso? A questão das plantas medicinais, né? É porque a planta, no momento que ela entra em fase de floração, ela já muda o metabolismo todo dela, né? E vai começar a se estruturar para ter flores, ter grãos, ou seja, você vai ter uma carga de massa vegetal maior naquela planta e ela precisa ter uma estrutura física para não cair, para não quebrar. Então, o que que a planta faz? Ela começa a metabolizar mais lignina, que é é um composto estruturante ali, e essa lignina vai fazer com que a fibra vá perdendo qualidade para uso têxtil, né? Vai deixando de ser uma fibra tão fina, né? Então, esse é o problema da gente utilizar essas variedades que estão lá no uso medicinal. A própria estrutura morfológica da planta já é bem diferente, tá? Quando a gente está cultivando para fins medicinais, nosso interesse é uma planta que ramifique bastante, porque é na ponta dos ramos que a gente vai ter as flores. Então a gente quer uma planta que tenha crescimento lateral, tá? E quando é para fibra, não, a gente quer uma planta que tenha crescimento vertical, né? E que não tenha muitas ramificações, tá? Então a estrutura morfológica da planta já é bem diferente, tá? E então, e aí isso vai trazer esse problema, porque as plantas de fora, que às vezes estão bem desenvolvidas para ter essa arquitetura, já estão uma planta morfologicamente bem estável, elas podem ter esse problema do fotoperíodo. A gente vai trazer a região latitude muito elevada, mas aqui a região tropical, essa planta tende a entrar em florescimento muito rápido. Então, a planta quer chegar com 4 metros de altura, na hora que ela estiver aqui com 30 centímetros de altura, ela começou a dar flor, e aí você já perdeu a qualidade dela para usar para fibra. Mas essas poderiam ser cotonizadas? Could the medicinal variety we cultivate here in Brazil be cotonized? Or also no? Difficult question to answer, right? The ones that I brought that But I think, definitely, as we spoke about today, much more research is needed. What we are now in Europe, we are looking at the THC levels and the impact of the quality of the fiber. Also, as Sergio has been saying, the stages of the flowering is extremely important. The higher varieties that we are using now from Poland, they flower, let's say, 2 months after we put them into the ground. And you have to be very cautious. You have to be there out in the field, you have to have personnel to see when they start flowering, and then we have a short window of harvest. It's maybe 2 weeks that the machines has to run 24/7, 7 days a week in order to catch this window.
And in Sweden, we have regulations that it's 0.3%, which is the limit. What our responsibility is to take these stems already and send it for testing and analysis in order not to have any issues with the regulatory system. We have great contacts with the municipality. They make their field controls, for example, and so on and so forth. So, and also depending which stage, the retting process can also impact this. The flowering impacts the level. So the suggestion is to test a lot of varieties. They will also behave in different climates in Brazil, right? You will have issues with certain external factors, let's say, birds, fungus, root problems. It can be bugs and all this kind of stuff that you don't think about at the early stages. But then it can happen in that particular microclimate that you say, okay, this grows very nice. And then all of a sudden a big swarm of, I don't know, grasshoppers or a swarm of some ecosystem is around and get the feeling of the plant, then there will be issues and you have to tackle that. So there are many moving variables that require different testings that surely, but you will find a way to go forward, definitely. And if we succeed in finding a variety that could be cottonized here, it's also not enough the cotton line that we have here, right? We need extra machinery for decortication and special carding machines for cottonizing, right? It's not only the cotton line that we have here today, right? Decortication is the first step, let's say, processing the raw material. Like the forest industry, they have their mills and sawing mills, for example, and the cotton industry has their carding machines. In hemp, the decortication is step one, separating the wooden part from the fibers and moving that into the different textile value chains. But a shorter route is to analyze what kind of cottonizing or cotton equipment that there is in the country and run trials on these machines based on retting processes, strength of the fibers. And I said, learning by doing is the best way to go forward, definitely. I have one more question before I give to the audience. I have a special attachment with long fiber hemp, and I know it's more work, more machinery and everything, but in your opinion, what is the reason that very few people work with long fiber hemp in the industry today? It's because cottonizing is cheaper? No, the main one working with long fiber is the main market that has been driving the development, or two, actually, China and France, Belgium, because they have tradition in flax. And when they have tradition in flax, they have already established the infrastructure of the machinery, meaning scourging, hackling, and harvesting method for linen production. And so the Chinese as well. The China hemp market today, as Git showed, and you saw the videos, it's manual. It's a lot of manual things in China at the moment. It's a manual machinery. Also depending on regulations, the production facilities that they have in China, if a Swedish inspector from the health organization would step into the facility there, they will close it in day one because of dust and working environment and so on. So there is a lot of old machinery that has been traditional in China. Now the Chinese are investing a lot in hemp, in decortication, in spinning systems that are applicable and how to move it. Fiber. For both, I would say. So long fiber, they had a manual. Now they try to automate it or make it more industrial. But the traditional, let's say, approach has always been the long fiber. And then cotton was so dominating in short fibers and cottonizations that you had long fibers, hemp, flax, bamboo, short fibers, cotton, and some other varieties, right? And hemp was a little bit neglected when it comes to the cotton. Cotton industry was super dominating of the short fibers because they knew it is possible definitely to create similar varieties. So yeah, and the issue with companies selling flax but saying it's hemp, this is mainly in Europe or? No, I would say in China, but China? Yeah, also, yeah, definitely. So you can, technology innovation can tackle these problems. Now you can spray your fibers, for example, with some DNA spray to have full traceability in the textile value chain. Git had some suggestion how to manually control it as well, which is great. But
that will bite their ass, sorry, because So it's not longer sustainable to do it that way, right? It's possible that a lot of hemp textiles that are being imported is actually flax. Is this? Yes. For example, France, the largest producer of flax in the world with high quality flax fibers, exports 90% to China. And that also have other implications because the Chinese, they buy a lot of quantities, they control the prices, they can put it in stock, and so on and so forth. But I think I'm shocked. Yeah. I mean, how isn't anybody controlling Sorry, this? sorry. And, Can I interrupt there? oh, yeah, Git. Yes, it's China who sell textiles as hemp and is flax. It's the opposite. It's producers in Europe who said it's hemp. That's everything that comes from China is hemp. Yeah. So it's the Yeah, opposite. but the spinneries are there, so it can also be mixed in with other fibers. So there are not any, maybe few spinneries in Europe that do this mixing basically. So what we hope now is to bring back spinneries, have full traceability in the process. But in the spinning process today, you can have a bale of flax, you can have a bale of hemp, and you can have a bale of other materials, and they can mix it together, and then it's super hard to find the right, let's say, fiber. Is up here in Brazil as well. I mean, especially with the history with the other fibers. But now dá tempo de abrir para plateia? Eu acho. Ah, tá. Pode falar? Na primeira apresentação, ela enfatizou muito a questão de um solo rico em calcário. Eu queria saber se na sua pesquisa você também olhou para essa questão do tipo de solo, seja um solo mais arenoso, argiloso, e aqui a gente tendo uma grande taxa de solos mais ácidos. E pensando no cultivo para fibra, né, eu pergunto agora. Para fazer aquele trabalho dos mapas, a gente levou em consideração vários fatores, tá? Desde relevo, né, altitude ideal para o cultivo da planta, tipo de solo, arenoso, argiloso, solo mal drenado, precipitação, fotoperíodo. Então, a gente levou em consideração também a questão do solo, tá? Mas o solo é uma questão assim, se não for uma questão estrutural, a gente consegue resolver. O problema do solo é quando ele tem um impedimento estrutural, que aí o custo para você resolver aquilo ali é muito alto. Tá? Então, se não é um solo que tem um impedimento a crescimento de raiz, uma barreira física, um solo rochoso, uma barreira de rocha ali, se não é um solo mal drenado, né, você consegue corrigir, você corrige o pH, você aduba. Então, esse tipo de problema para a gente é, digamos assim, é mais fácil de corrigir do que se for uma estrutura do solo, porque aí complica bastante. Não sei se... Bom dia. Primeiramente, agradecer por compartilharem tanto conhecimento conosco. A minha pergunta é para o Remi. Meu nome é Eric e sou cofundador da Casa Cânhamo no Brasil. E a Casa Cânhamo é uma loja que é voltada para casa e decoração em Cânhamo. E provavelmente a primeira, porque não conheço outro. E você mencionou que tem uma divisão clara na produção, desde a origem da separação das fibras e do processo de industrialização, separando aquelas que são destinadas para casa e decoração, das que são para moda. E uma das grandes dificuldades que nós encontramos no Brasil é justamente encontrar tecidos que sejam adequados para o tamanho de uma cama king size, para fazer uma cortina de longa extensão, porque o processo de produção do tecido obedece metragens específicas, onde na moda são menores. Vocês encontraram essa dificuldade? Como que vocês enfrentaram essa dificuldade? E como que é aí, aproveitando também, a aceitação do público de casa e decoração, lá na Suécia e na Europa, para o cânhamo?
porque estamos muito desabituados aqui no Brasil com o linho e o algodão, mas o cânhamo ainda é uma descoberta e a gente observou que fica muito nichado ainda e acaba sendo um público de descoberta também. Como é que foi essa experiência para vocês? Obrigado. Thank you, and great that you are continuing the movement with Casa Cânhamo. It's much needed for the whole industry, so keep up the good work. And based on the questions on how to put which fabric on the market and to whom, maybe it's too simplified, but at the end of the day, it's the customer and the market we here that decides. If we would, you can see some examples of the bed linen on the table, which is 70% lyocell and 30% hemp. At the moment, and that we are launching now with a big Swedish company. They have not put it on the market yet, but according to their analysis, it's a suitable bed linen, it's suitable for curtains, but you and me and all of us, after we use it, after we will wash it, decide if it goes up or goes down and taken out of the market again. So that's a tricky question with the new material and how it feels in terms of our skin. There is a similarity with home textiles, bed linen, and fashion. So what we tackle it is trial and error, basically. So what I would suggest here is if you have a fabric that is 100% cotton, start with 1% hemp, just to make an example. Then we go to 5, then we go to 10 in different application. But just to get in the material, in the process, in the yarn, will be a huge step forward. So lowering the thresholds. If you would come to a Brazilian cotton or denim spinner and say, I want 100% hemp, they would say, we have never done it. I don't know how to do it. What will be the implications of the yarn and the demi fabric? And you say, okay, well, let's start a little bit. Let's put 10% and see if you can increase strength, increase durability, use the antimicrobial effects that hemp is a breathable fabric. Then you should do tests at the hospital industry, for example, where people are lying in bed. They wash a lot of textiles each and every day in all the hospitals in Brazil. What is the durability of a cotton fabric there? Do they have synthetic fibers in it? What happens if we mix in hemp into that fabric, for example? Will it eliminate losses in the washing process that they throw a lot? Because at the end of the day, we have a lot of textile waste, I think, and especially with the movement of the fashion and so on, that is worrying, right? We buy something, maybe from abroad, from other parts of the world. We use it a couple of times, it breaks, and we are sitting there with enormous mountains of textile waste. So that is another problem. But for your, I don't know if it answers your question, but I think try get it into the process. Sai da máquina. No Brasil nós temos cânhamo, só que na maioria das indústrias que fornecem. No Brasil nós já temos. Alô? Vamos. Ok. Alô? No Brasil, nós já temos tecidos nacionais com cânhamo. Porém, voltado para a moda, a largura do tecido, a extensão que sai da máquina é 1,70 m, 1,68 m, 1,72 m. Uma cama king size tem 1,90 m de largura. Então, nós precisamos de um tecido que saia da máquina com 3 metros, com 3,10 m, 2 metros, 1,90 m, 2 metros. Essa dificuldade a gente buscou no mercado internacional e enfrentamos também. Na Índia, nós chegamos a importar tecido com cânhamo e de cânhamo da Índia, da China, dos Estados Unidos, porém, voltado para a moda, com largura já de fábrica, o rolo do tecido, em 1,70 m. Então, tivemos que usar a criatividade brasileira para colocar cânhamo nos nossos jogos de lençóis, nos edredons, nos cobre-leitos, porque não temos um tecido plano que atenda diretamente a esse público. E se o tecido de vocês, na metragem originária, já atende essas especificidades necessárias. Yeah, I think I understand.
But taking the decision of going towards fashion and finding the right fabrics automatically brings us into taking inspiration from flax and the methods of the harvesting, the hackling, the scouting machines, and the wet spinning processes, basically. So it's quite quickly when you say that we want to decide and find fabrics or yarn based on if you want to achieve 100%, 50%, 25, 10, brings us into a different technique already, different varieties, different harvesting method, different machines, different spinning techniques, and so on and so forth. So it's very hard to decide or to answer the question based on what you see as the final product and what applications, what characteristics, properties it could go to. But I think it's a good way to start to challenge the current infrastructure, let's say, in Brazil, looking at a blend, because you can work strictly with cottonized, and if you have 70% of cotton and 30% of cottonized hemp, I think the fabric could still be nice. The ones that we have here today, they are knitted. These are also all that super nice fibers, and I see beautiful fibers coming from China now that are mixed with hemp and silk, merino wool, and so on and so forth. So we are in the tipping point right now. That's why we are all here today, that the whole, let's say, hemp industry, hemp fabric is waking up as we speak now, and many different yarns are coming out on the market, let's say almost on a monthly basis, that somebody tries to spin long, short, blend or not, what the end product will be, test it on customers and market, get feedback, and adjust and go forward. So that's really a positive movement, what I would say, and we should continue like that, and you should definitely do it in Brazil for some of the denim or fashion industries. So yeah. A gente tem esse tecido nessa largura para você estar aqui já no Brasil. Tá funcionando. Ah, tá. Bom dia, meu nome é Bárbara. Acho que é mais pro Sérgio minha pergunta, mas fiquem, enfim, quem quiser mais responder, é mais voltada para um contexto do Brasil, assim, tá, talvez embutir em uma. Mas a primeira é sobre o contexto do mercado das sementes, assim, pensando que para muitas culturas que são commodities, existe um oligopólio, né, de grandes corporações para sementes, e o que gera muita pressão, inclusive, para agricultores, dependência, enfim. Então, como que é esse mercado das sementes, falando, né, do cânhamo e pensando, né, no cânhamo têxtil? E a segunda pergunta é como que a gente pode incluir nessa equação pessoas e povos e comunidades tradicionais, assim, né? Pensando que o agronegócio, por exemplo, né, gera também grande pressão e tem muito lobby, muita influência, né, no Congresso Nacional, por exemplo, inclusive, acho que o exemplo mais recente seria do marco temporal, por exemplo, que gerou e gera, né, muita pressão para comunidades indígenas e, enfim. Então, acho que pensando nesse contexto de ser uma commodity, né, de ter essa relação com o agronegócio, especificamente aqui do Brasil, como fazer para que isso não gere mais pressão, né? Então, pensando assim, a gente está falando no contexto brasileiro, né? Então, como que a gente pode pensar nessa produção e uso da fibra de uma maneira que vai promover a defesa de direitos, não a retirada de direitos? Inclusive, você começou falando, né, do contexto da criminalização, né, da maconha, então, acho que muito relacionado a essas questões, né, de contexto brasileiro é isso, né, extremamente desafiador, política, socialmente falando, né, cheio de desigualdades e enfim, né. Então, acho que um pouquinho nesse contexto, mais pensando nas pessoas, povos, comunidades. Obrigada. Legal. É uma situação meio complexo, né? Porque é um assunto que a gente tem que abordar muita coisa, né? A gente fala de agricultura no Brasil, a gente está falando lá da divisão desigual de terra, que vem lá de trabalho escravo, tal. Assim, não é um problema da cannabis agora, porque agora a cannabis virou uma cultura agrícola. É um problema da estrutura agrícola brasileira, né? Não vai ser a cannabis que vai ter condição de uma hora para outra mudar e fazer isso diferente se não tiver algo maior por trás pensando em mudar essa estrutura. Então, na cannabis por si só, ela vai ser só incorporada nesse modelo por si só. É muito negócio de cannabis aí sem ética, sem inclusão,
Então, não vai ser porque é uma planta maravilhosa que ela vai, infelizmente, né, que ela vai conseguir por si só mudar o sistema, tá? É, acho importante pensar em assim, como é que nós vamos proteger os pequenos produtores, essas pequenas comunidades, né? Talvez aí com um processo de cooperativas, principalmente falando da fibra, porque é um produto com menor valor agregado. Diferente de você plantar para produzir para o medicinal, onde uma grama de flor vale muita grana, né? Então, uma pequena propriedade para produzir flor, ela já é economicamente viável, porque qualquer pouquinho de flor que você produzir vale muito dinheiro. É diferente da fibra, que você precisa de um volume maior para depois aquilo ali ser economicamente viável. Então, para o pequeno produtor, talvez com cooperativas, esses produtores possam ser competitivos nesse mercado das commodities, né? Sobre a semente, aí tem um negócio lá que eu lembrei de novo do assunto lá da geografia, da baia, né? Os caras dominando a semente e tal, vão acabar com isso, né? Mas depois que eu fui ver sobre melhoramento genético, eu vi que não é tão simples assim melhorar uma planta, tá? Não é tão fácil assim. Existem algumas questões que são assim, por exemplo, direito à propriedade intelectual daquilo ali, né? No Brasil, a gente não pode ter propriedade de ser vivo. Eu não posso gerar uma patente de uma planta, de um animal, isso não pode ser feito, tá? Eu também não posso impedir um produtor dele mesmo utilizar um material ali para ele, né? Só que tem uma questão que é a tecnologia embarcada. Por exemplo, você faz um transgênico, você consegue gerar patente em cima daquela tecnologia embarcada do transgênico. Então, se o produtor pegar lá uma soja RR, um milho BT, né, que são os transgênicos aí, se o produtor multiplicar aquilo ali, ele vai ser enquadrado porque ele está pirateando uma tecnologia que é do transgênico, não por causa do milho em si, tá? A cannabis, ela tem um detalhe, né? Ela pode ser propagada vegetativamente, você pode fazer clone dela. Então, você comprei um saquinho de semente ali, ninguém me impede de eu chegar na minha casa lá e começar a fazer clone disso, né? Só que, aí agora vem genética mesmo, né, gente? Então, uma planta, depois que você faz um melhoramento genético nela, a cannabis ela é uma planta é, de polinização cruzada. Ela, prioritariamente, uma planta joga o pólen na planta ao invés de você ter uma autofecundação. Plantas que têm essa característica, a gente tem que explorar uma coisa que é o vigor híbrido. Lá da aula de biologia básica, azão, azinho, bezão, bezinho, tá? A gente quer uma planta que tenha a maior quantidade desses locos de interesse em heterozigose. Então, você quer uma planta que seja azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, desão, dezinho, tá? Para fazer isso, você tem que ter um pai e uma mãe em homozigose. Você tem que ter um pai azão, azão, e uma mãe azinho, azinho. Só assim que você vai conseguir que todos os filhos sejam azão, azinho. Tá? Só que aí eu falei de um loco só. Quando a gente está falando em genética, você está falando de dezenas de locos. E estatisticamente, para você conseguir fazer com que todos esses locos estejam em heterozigose, é muito difícil. Matematicamente falando, você precisa de um número de planta muito grande, campos experimentais muito grande, selecionar no meio de milhares de plantas para achar um indivíduo. Então, melhoramento genético mesmo é algo que é caro, demorado, custoso. Então, quando você pega uma grande empresa que tem bilhões para trata um tanto de funcionário e manda ver, né? Como é que o produtor pequeno faz isso? Com que investimento que ele vai fazer isso? Então não quer dizer que ele não consiga melhorar, vamos falar assim das variedades crioulas, né? É um melhoramento genético, né? É um melhoramento genético, a seleção que o produtor vai fazendo ao longo das gerações, ok. Mas a variedade crioula, ela não consegue produzir igual a variedade híbrida lá da Baia. E eu estou falando só de produtividade agora aqui, quantos quilos por pé que a planta produziu. Ah, mas a da Bayer lá, ela é mais sensível à praga. É.
Ah, da Baia precisa de adubar de tal jeito. Precisa. Mas se você fizer aquilo ali do jeito que eles estão falando, a planta vai ser super produtiva. Ah, qual que é o custo ambiental disso? Tem toda essa discussão. Mas falando do melhoramento genético em si, é muito difícil você desenvolver uma próxima geração que não morra precocemente, que seja resistente à praga, que na região tal vai conseguir se dar bem e que seja mais produtivo que os pais. Então a gente fala como é que a gente vai preservar essas populações. Eu acho que talvez o trabalho mais importante não é tentar fazer com que aquela população consiga desenvolver o próprio melhoramento genético. Talvez o trabalho mais importante é como que a gente vai proteger aquela população que tem um material tradicional, que ela cultiva ali há gerações e gerações, e que tem características de interesse para aquela grande indústria. Porque na hora que aquela grande indústria quiser, eu quero uma planta que é resistente a uma praga que tem aqui no sul da Bahia, ela vai ter que buscar um material genético que tenha essa resistência. Quem que tem isso? A população tradicional que está lá cultivando essas plantas há muito tempo. Então, eu acho que talvez um trabalho importante é como é que a gente vai fazer para ajudar essas populações a resguardar esse material genético que eles já têm, para não perder isso na mão das grandes empresas que vão lá querer esse material, com certeza. Exatamente, né? E aí chega lá e troca num carro. Chega lá na população indígena lá, pô, velho, vocês estão precisando de um carro melhor aqui, te dou uma picape e leva um saquinho de semente lá para minha empresa, né? Então, esse tipo de situação é que eu acho que a gente tem que começar a pensar, porque efetivamente é difícil fazer um melhoramento genético no mesmo nível que essas empresas fazem, se você não tiver um investimento, sabe, robusto, porque biologicamente, sabe, tecnicamente falando, é algo difícil de fazer só no quintal de casa. Tá? Oi, Camila da Bit, obrigada. Na verdade, primeiro agradecer e achar, né, e indicar que a gente faça vários ciclos desses, assim. Acho que é muito rica essa troca e foi a primeira vez que eu, representante da indústria têxtil de confecção, tive o contato com detalhes que são importantíssimos quando você quer fazer uma defesa de interesse de algo que é importante para fibra têxtil, por exemplo. Se a gente tivesse tido proximidade, tivesse os pontos, por exemplo, que o Sérgio colocou, talvez a gente poderia estar em outro cenário hoje. Mas, enfim, né, nada é perdido, acho que a gente está dando os passos e aí esses encontros vão promovendo outros importantes passos. Eu ia perguntar para o Sérgio da questão da Embrapa, se já tem alguma coisa lá dentro e como também foi o apoio do desenvolvimento da pesquisa de vocês. Aí, sim, Federal de Viçosa é um ícone brasileiro, mas como que foi esse processo e como que está a Embrapa na questão? E aí, para o Remi, talvez uma questão mais de competitividade da fibra do hemp em relação à cotton e outras, né? A gente sabe que hoje a grande disputa é por preço dessas fibras. Então, se você tem um pouco de análise desse mercado em termos de competição por preço aí, vai, digamos. Obrigado. Sobre a Embrapa, eu vou tomar alguns cuidados aqui, porque eu fui aprovado no concurso da Embrapa, então espero ser convocado. Então não vou queimar o filme com nenhum futuro chefe. Mas o seguinte, a Embrapa agora está com um programa, né, de pesquisa com cannabis. É um programa que eles estão propondo aí para pesquisa. Parece que está um programa bem estruturado, né? Eles vão começar com cultivos, se eu não me engano, em Brasília, no sul do país, em Campina Grande, no Nordeste, e tem um apoio também lá do pessoal de Fortaleza, se eu não me engano, tá? Escolheram 4 locais para apoiar nessa pesquisa. Eles estão com vários pesquisadores dedicados a isso lá dentro. Alguns conhecem alguma coisa da cannabis, a maioria não conhece da planta, embora sim, a Embrapa são ótimos pesquisadores, né? Mas da planta mesmo são poucos pesquisadores lá que entendem da planta, tá? A Embrapa tem um poder muito grande no Brasil, né? Foi fundamental para vários avanços que a gente tem na agricultura. Então, eu acredito que vai ser muito importante, que a Embrapa vai auxiliar, sim, a gente evoluir muito. Só que no Brasil tudo caminha muito devagar, né? Assim, parece que a gente fica esperando e não sabe por que que a coisa não anda, né? Então, acho que já tinha que ter começado há muito tempo. Eu, particularmente, quando eu consegui autorização para fazer pesquisa, o primeiro lugar que eu fui atrás foi da Embrapa.
porque foi uma autorização que foi no meu nome. Então, eu podia e ainda posso fazer parceria com qualquer instituição. Eu podia levar essa pesquisa para dentro da Embrapa, podia ter levado essa pesquisa para qualquer lugar. Só que a política não deixou, né? Eu fiz um contato com uma pesquisadora, que na verdade a pesquisadora da Embrapa me procurou na época. A gente chegou a assinar um contrato de troca de informação com a Embrapa, tá? Que seria transformado num acordo de cooperação técnica para realizar a pesquisa. Aí, na época, saiu uma notícia: Embrapa acordo com empresa para cultivar cannabis, né? E colocaram a foto da Embrapa gado de leite, que não tinha nada a ver com a história. Aí você já imagina como é que bate numa Embrapa gado de leite, que é o pessoal tradicional lá do leite, né? Falando que a Embrapa vai fazer pesquisa com maconha. Esses caras lá da Embrapa gado de leite para o povo, né? No outro dia, a pesquisadora já me ligou, falou: Sérgio, essa reportagem aqui queimou o filme, já me ligaram aqui, não vai dar para continuar, não sei o quê. Então, essas coisas atrasam muito o desenvolvimento no Brasil, sabe? Mas eu acho que agora, com a Embrapa conseguiu autorização para começar a cultivar, eles já têm essa autorização para fazer pesquisa e eles estão adequando a infraestrutura. Infraestrutura de segurança, infraestrutura de cultivo. A ideia é que parece que a partir do meio do ano que eles comecem a ter efetivamente pesquisa. Tá? Sobre Viçosa, é outro ponto difícil que eu tenho que tomar cuidado para falar. É. Lá em Viçosa aconteceu o seguinte: eu consegui autorização para poder cultivar através da minha startup, tá? E antes de eu conseguir autorização, tinha sido negado o pedido de autorização pela Anvisa, né? Quando aconteceu isso, um professor, tá, que hoje está à frente das pesquisas lá, falou que era para eu desistir, parar com isso, que não ia dar certo mexer com cannabis, que era para eu ir pesquisar tomate, que é o com que ele tem experiência de trabalhar. Eu falei com ele que eu não ia fazer isso, que eu ia tentar uma outra forma. Com a startup eu consegui autorização na justiça, assinei um contrato com a universidade, e aí voltou o professor agora querendo virar sócio da empresa. Pô, muito legal, pô, um professor, né? Tem esse know-how todo aqui dentro da universidade, vai ser ótimo. Só que na hora que a gente foi, ficamos lá 3 meses negociando o contrato, tá? Na hora de assinar o contrato, eles queriam passar do investimento de 10%, só que eles queriam ter 50% de votos no conselho administrativo da empresa. Lógico que a gente não aceitou, e a partir daí virou um problema dentro da universidade, que é um professor muito influente. Nunca que ele ia deixar um aluno lá que não quis vender a empresa para ele continuar lá na frente das coisas e tal. Então, as portas dentro da universidade começaram a só ficar cada vez mais difícil, tá? Ainda bem que eu, né, tinha um bom relacionamento com outros professores da universidade, outros professores me apoiaram, então consegui continuar as pesquisas. Mas, infelizmente, o corporativismo da instituição pública brasileira não deixa nada andar para frente. É triste isso, entendeu? Mas eles preferem ficar 10 anos atrasados do que deixar um estudante aparecendo mais do que o professor, que já é o fulano de tal. Então, infelizmente, é assim que a coisa... E aí apareceu, né? Quantas vezes eu vi lá, Viçosa é a universidade que tem autorização, que fez não sei... Sabe? A autorização não era deles, não era eles que faziam a pesquisa. E assim é que vai funcionando a coisa dentro da universidade pública, entendeu? Enquanto eles não conseguem se apropriar, e é por isso que eu falo assim, o problema do Brasil é muito maior, né? Não adianta você colocar cota para pessoa negra dentro da universidade, se depois você vai lá para roubar o trabalho intelectual desses caras. Que a gente vira uma mão de obra barata intelectual. A escravidão hoje é com caneta, né? Mas para carregar a caixa, hoje eles precisam da gente lá dentro da universidade para resolver problema. Só que não achem que eles vão deixar a gente acessar aquilo que realmente a gente está lá para buscar. Então, o seu trabalho é importante? Enquanto eu consigo te usar. Te usei, resolver os problemas que eu preciso. Tchau, meu filho, chama o próximo vestibulando que vai vir resolver os meus próximos problemas. Então, às vezes, o setor privado funciona muito melhor, porque às vezes o setor privado quer ver a coisa acontecer, amigos. Fulano que não trabalhou direito aqui, tchau, chama o próximo aqui. Na universidade não tem isso. Lá tem carta marcada, é quem que vai fazer e quem que vai acontecer. Se você não é daquele grupo ali, tchau, amigo, muito obrigado. All right. So the question, I didn't catch it fully, but could you, what prices? Yeah.
So what we spoke about today, just to give a context, to grow and to harvest and to process hemp, or at least to grow, it's step one. But if there is not a buyer, we will have difficulties building the industry, right? So in this world that we are living in today, and what Sergio just highlighted, the private sector will be a driver for it, hopefully with potential support from the government as well. But if there is not a buyer, there are serious issues, and there we come into the price, because in some European markets today, I will give an example which is quite sad. It's Finland, for example. They start to think, okay, we should grow hemp. We don't have a problem to grow hemp. We put 1,500 hectares into the ground. 3 months later, they grow, it's time to harvest. All the farmers that has grown, there was a huge amount of farmers investing a lot of money, time, effort to grow. Now the hemp is harvested, and the question was, who will buy it? And they say, we don't have a buyer. So what happened? You know, the hemp started to rot in the field, and it ended in a sad story that the farmers made an example and started to put the hemp fields on fire because there was not a buyer of it. And then comes the whole discussions of price. In order to be competitive, there are different approaches, right? High-end brands, for example, in fashion industry that charge, I don't know, $200, $300, $400, $500 for a shirt. They should not speak about margins because they have them, right? So they could buy fibers on higher levels on the index in the world today. Speaking about cotton, for example, maybe you know more the prices in Brazil, but around $1, 1.5, 1.3, it's an index that's changing every day. Interesting of the geopolitical situations, fertilizers, chemicals. What happens now in the chains that they need to spray the fields if they have some chemicals imported from other parts of the world? Prices of cotton will go up, and they say motivated by, okay, there is difficulties in the geopolitical value chains. Hemp has been quite stable in terms of price. If we talk about level 1, it's $1 per kilo. If you speak about general non-woven fabrics, 0.8, 0.9, 1 to the paper industry. If we start to refine the hemp, we talk about, let's say, 1.3, 1.5. Then we talk about twines, ropes, coarser textiles. Moving to cottonized hemp fiber, which is around today $2.5 per kilo, which is still competitive in a small business like ours, or a small business like some of the companies working with it today. If we scale, we have more infrastructure, volume, price. That's how you attack the market. But I think the clients must be open to work with the material on smaller scale, invest in it, take the cost, and say, we are on a long journey together. We understand that it's a little bit more expensive today, and hopefully in 5 to 10 years, we can have a curve that it can stabilize and provide that more and more people could buy it. And that is also important, to have a farmer's price that is attractive for the farmer, because they are the ones that are doing a lot of work in the field, right? So their calculations is on the cent. Every cent matters. So fertilizing prices goes up, means that it's not profitable for me to grow hemp because the fertilizers go up, or the machinery, or the diesel prices, for example. Now, when they are driving their trucks, diesel prices go up. If you have more rounds in the hemp fields, everything is like this in almost a daily basis, right? But the farmer, most important ones, they are the key. They are the ones that should be protected, help them create cooperatives, help them create platforms where small growers can come, they can report their harvest, they get some, everybody has a smartphone today, build these systems that they can weigh it in, and then we build it together there to have a structure. But I strongly believe the farmers, the collective, and the farmers are the key to start with, and then the market should step up, because there is buying will, there is power, you mix it in. For sure, you find ways forward. If it's going to be high-end, premium, volume, you have H&M, for example, entering into Brazil and to South America. They produce in Bangladesh, right? So what happened? They have, I think, the 8% of the whole BNP in Bangladesh is H&M, but we can send fibers to Bangladesh from Europe, from the linen industry. They produce in Bangladesh,
with different parts. They can even send it to India to have the final sewing and then ship it to Brazil and in the store here. Here, the other way should be, what can we do here? No, we're challenging it and get started, right? So that you can do some high-end collections to get good pay. You can pay the margin to the farmers. Tell the story that you understand that it's a lot of hard work to put on that T-shirt or that, let's say, garment or hemp, because hemp textile value chain and the whole process of textiles is one of the most, let's say, complicated in the world. I'm not speaking about electrical batteries or rockets to Mars, but if you should go to Mars, you should bring the hemp seed. That's for sure. That's the one seed that you should bring, and it can create value. But you understand what I mean. So, and to show that to the customer, to tell that story, to show the farmer, to show the work, really what they put in and the whole chain. I think it's important for the public and the people and the markets to know that it's such blood, sweat, and tear basically behind that. So, and flax, it's an interesting question because, for example, the flax industry, I said 90% is grown in France or in Belgium. If you have a situation that large buyers come from Asia, which is the situation, that's the real world, we cannot deny it. So they are in the field saying, I will buy this field, this field, this field. They go in the warehouses, they look, I will buy this, this, this. They buy everything. Take it in, put it in the stock, and tell the farmers to next year, we will double that. It's grow a lot. Then comes the next year. They still have it in stock and say, no, 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 we will not buy it now. What happens to the flax prices? It can go away. It can be very expensive, and the farmers get very angry and say, we will not sell it to you. And then it's a scarcity all of a sudden of flax fibers on the market based on such behavior that, okay, we already have our stocks full, but you said to us to grow. And then they get angry, the farmers in France and Belgium say, okay, then we will not sell it to anyone. And then it goes up. Flax prices, as you maybe been following, has been around $3-4 per kilo. When this situation happened 2 days ago, a couple of years ago, it was 6, 8, 9, 10. And then there was also a factor that I said in the beginning, it was a wet summer ending in France. So in, let's say, September or August, something like that, heavy rainfall in the autumn in France. So the machines could not get out in the fields to take up the flax. So they had to, let's say, discard a lot of flax prices again. So yeah, early parts of the value chain and finding that stabilization is key to go forward. But the short answer, and now when we are looking at the calculations, hemp can definitely be competitive with cotton, or can be competitive with flax for sure. Polyester and synthetic fibers, you know, you know the story. They are so cheap, and it's a polymer plastic that they can work. But let's leave that alone. But definitely against flax, cotton, other fabrics, we can be volume up and stable prices, right? Posso lá? Constantin, só um comentário de comunidades tradicionais. Tem iniciativas de associações que apoiam, né, as comunidades tradicionais lá no Himalaia. Estou pesquisando a Índia, então tem iniciativas para bancos comunitários, né, de germoplasma, e também bancos financiados pelo governo da Índia. Isso ainda está em andamento, mas isso é só um comentário. O que eu queria perguntar, na verdade, é sobre os desafios da pequena escala, né, produção de pequena escala. Porque ontem eu estava no livro da Git Skoglund, e aí eu achei interessante ela comentar, porque a gente está falando aqui do maquinário do linho, né? E depois não sabe se é linho, se é cânhamo, mas enfim. Mas eu estava lendo ontem, ela estava falando das ferramentas, né? Então, se a Git Skoglund pode comentar essa questão da pequena escala e também desses maquinários da lã, que eu achei interessante essa passagem. Obrigado. Second of you. Git, did you get the question? That was not in English. Ela não está recebendo a tradução, né? So, I'd like to know more about small scale process of hemp. How can you do it in a smaller scale? And also, he read something in a book of yours about wool machinery. Yes, wool spindle. Yeah. Wool spinning.
Yes. If you could talk a bit about the small scale processing, like manual as well, because we can work manually with the fibers extracted from the medical varieties, right? Yes, I have so many thoughts here when I hear your discussion, because long fibers, you can always work if you prepare to put little manual work in it. And that's what they do in China also. But, and as Remi said, that exactly small farmers in China as well, who grow the hemp, and then a factory come and get they process it and so on, and then it goes to the factory. So that's almost the same as Remi talked about in Sweden. So you can always work small scale with hemp, of course. But the problem here is that when we start to compare with cotton and flax and so on, it's not really the problem. The problem is that hemp needs more work than every other plant because it grows so uneven. Even if you cottonize the material, the fibers have to have good quality. So it's not only the only reason why you should processing things with cottonization. And cottonization is also, there are several ways of cottonization. But everything you do manual, as much you do it manual, is the best when it comes to hemp. If you want long fiber, and also you can spin long fiber together with flax, it's no problem. I can't see that cotton is a totally kind out of fiber. It's not at all as bast fibers. First of all, you can't put flax or hemp fabric in a dryer machine. That's one reason why they don't want it in the hospitals, for example, because they need to dry things quick, and that's why cotton fits better, or synthetic or whatever. So it's several things here I sit and think of. But small scale, of course, you can absolutely produce hemp textiles small scale. And sometimes it's actually better because then you can control the quality, because there is no machines who can handle uneven fibers. It's impossible. You have to have even fibers. So that's one problem with hemp. That's why we have never had a hemp industry in Sweden. We had actually a cottonization factory in Sweden, very early 1900s, and they tested hemp there. But the fibers was very weak and brittle. So it's important to grow the hemp in a proper manner. That's absolutely the first thing before you start to look at machines and so on. Otherwise, you will lose a lot of energy. Yeah, but I don't know if that was the answer or the question, actually. Yes. Thank you, Git. E tá na hora de encerrar, mas só antes da gente encerrar, eu queria falar dessa questão do manual, que é possível extrair manualmente, trabalhar como artesanato, com as fibras dos caules cultivados nas associações hoje. Eu, com umas colegas artesãs, já fizemos isso, então, aqui, a Bruna, inclusive. Então, se conectem com as associações próximas de vocês, eles não usam os caules, tem como extrair a fibra, tem como beneficiar manualmente, usar para o artesanato, que sempre foi o primeiro passo de qualquer indústria de fibra, né? Começar com o manual. Mas a gente agora pode encerrar. Vamos encerrar então, né? Bom, gente, muito agradecida pela presença de todos. Como já foi falado, né, após esse evento nós teremos um material, um PDF com as recomendações e aprendizados desse dia. Esse evento também, esse encontro, ele foi gravado, a gente também vai disponibilizar o vídeo na íntegra, então todo mundo deixou ali o e-mail, vai receber esse material e também vai ficar disponível nos canais do Instituto Fashion Brasil e da Fibershed Brasil. Peço também para quem não assinou a lista e autorização de uso de imagem, assine, por favor. Quem pegou o fone também devolvam, por favor.
E quero agradecer também todos os nossos parceiros presentes, tantos parceiros aqui, né, de, enfim, a Bit, parceiros de mídia, a Sechat está aqui fazendo uma cobertura, Costura Perfeita, entre tantos pesquisadores, amigos, que estamos aí juntos, né, nessa caminhada, nessa construção, temos muito a fazer ainda. Thank you so much, Remi, Git, pela participação. Sérgio, né? A gente é fã do Sérgio, temos pesquisadores internacionais incríveis, mas o nosso brasileiro aqui também representa muito bem, né? Então, assim, agradecemos muito a participação de vocês, toda a equipe, Fashion Revolution, Fibershed, arrasaram, nossos voluntários. E é isso, gente. Acompanhe para as nossas próximas atividades, campanhas, e seguimos em frente com toda essa movimentação por uma moda mais sustentável, mais limpa, mais ética, mais ecológica, e por essa planta também, né, pela liberdade aí desse cultivo, para o bem de todos nós. Obrigada, gente.